I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. Today, I teaching you a paper BPSC 143 State Politics in India. In previous class, we will discuss about various block 1 Introduction and block 2 Federalism. Today we will start block 4, name is Party System and Electoral Politics. In this block there are two units. Unit 9 is State Party System and Unit 10 is Electoral Politics. Move on to Unit 10, name is State Party System. There are some objectives related to this unit. Number 1 is explain the meaning of the party system, and second one is differentiate between the patterns of party system in various states like UP, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, etc. And number 3 is discuss the changes in the state party system over the year. Basically discuss the changes means various parties emerge in state politics like UP, Apna Dal and Samajwadi parties etc. And in Delhi also we can see Aam Aadmi Party. And fourth one is relate the nature of party system with social and economic structure in the states. Basically nature of party system, basically what is the cause behind the formation or develop a party. Basically BSP, SP is caste based party, Aam Aadmi Party is development based party, etc. Now moving on to introductions. In representative democracy, the people elect their representatives and it is the representative who frame laws on political behalf and form a part of the executive. It is the mainly political parties that field candidate in elections to represent people in the legislative bodies. Since elections are essential, is a democratic political party become crucial. Political parties generally perform the role of interest aggregations and interest articulations by forming and running the government. Thus, is in a representative democracy, the political parties put forward candidates and campaign activity to support their candidates. Political parties and their candidates who get elected to legislative bodies, basically Vidhan Sabha, we can call Vidhan Sabha, represent the demands and aspirations of the people. Desires of the peoples, aspirations of the peoples. There are several political parties in India, in Indian states. In this unit you will read about the party system in the Indian state. Now start with meaning of political party and party system. There is a general agreement among political scientists about the meaning and aims of political party. A political party in an organization that aim to get representations in the government through the candidate. Its means purpose is to government through the candidate. It means purpose is to get power. Basically political related to power and achieve power, yani political power. The candidates contest election as member of political parties or support by them to represent people in the legislative body. In a democratic country, different political parties compete to get the support of the people. According to Lyons, a political party is an organization. Basically, a political party is an organization that nominates candidates. Basically, your representative nominate candidates to stand for election in its name. Basically, political party's name, and seeks to place representative in the government. The party system denotes that the number of political parties in a country. Single party system show the presence of a only single party, where other parties are either absent or insufficient. Basically we differentiate between that two party system, one party system, multi party system, but in narrow mind brief sense, single party system show the presence of a single party where other parties are either absent or insufficient. Two party or bi-party system shows the presence of two parties, and multi-party system means that there exist more than two parties in a country or the province. Basically province means states.
Thus, the presence of number of parties in the Indian state show the number of party system in the states. Based on their support base and recognition by the election commission, political party can be categorized as national parties, state parties, or we can say regional parties. On several occasions, especially for contesting election or forming governments, parties have formed alliance or fronts. Membership of such alliance or fronts change according to the political needs of political party. Basically, we can say NDA bloc, NDA alliance and UP alliance. Now, moving on to party system in the states and during the era of Congress dominance. Basically, one party system, we can say, Rajni Kothari say, is a Congress dominant system and Congress party system. The party system in Indian states can better be understood in connection with the party system at the national level in India. Basically, after the independent, we discuss about party system in India. So, first FERA name is generated name is Congress party system. Without Congress, you cannot read and you cannot understand the party system in India. In India, the party system till the 1970s, basically 1970s, was known as the dominance of a single party. Dominance of and presence of a single party. The Congress, known by the dominance of a single party, the Congress Rajni Kothari terms as the period from the 1950 to 1960s as an era of Congress dominance or of a Congress dominant system, or simply we can say Congress system in most states. Like at the all India level, single party system has exist. However, in some states there exist some parties, non-Congress party along with the Congress. For example, the Communist Party of India, basically CPI, had a strong support base in Kerala and in the Jammu and Kashmir representatively. In Kerala, the CPI had led government during 1957 to 1959. With the 1960s assembly election in Kerala, the INSC could not back majority of seats and formed the government in alliance with PSP and Muslim League. Nagaland too had a non-Congress government led by the Naga Nationalist Organization, which was formed in 1963 following the assembly election there. Although in some states more parties than the Congress has exist during the first 2 decades after independence, in political science parlance, it was still known as the era of single party dominance. As conceptualizations by Rajni Kothari, by the late 1960s, the era of Congress dominance in Indian party system ended. It was reflected in the formation of government by a coalition of the non-Congress party known as Sankta Vidyanadal SVD. These states include Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala. Several factors caused the decline of the Congress. This factor indicates factionalization with the Congress in the state and resentment among the people among the party. This reason the resentment were food crisis caused by famine and drought, regional disparities, language conflict in such India, etc. The non-Congress parties such as the SSP, PSP, CPI, Jana Sangha, RPI mobilized people against the failure of Congress. To meet the aspiration of the people. This contribution to the decline in the dominance of the Congress and rise of regional party, decline of the Congress happened along with the rise of regional party and regional leaders. The patterns of regional political parties in different states were also follow two-party system, multi-party system from the 1970s till the 2020s.
Two-party system or multi-party system exists in different states of India. In the two-party system is marked by the predominance of main political parties in a state. Basically, two-party system is the example of driven from one-party system in India. But it does not mean that other parties do not exist. It means that the two parties are most influential, and the parties other than these two have marginal influence. In the multi-party system, more than two parties play a decisive role in the politics of a state. The number of political parties in states keeps changing. The emergence of new parties, the disintegrations of old parties in a continuous process. Basically, disintegrations. I can say we can say in just slide ki two party system is the driven from one party system, and the example is, and the main reason is disintegration of all parties. It is a continuous process which depends on several factors. Most important among these factors are including split with an existing party. Basically, split with an existing party like Congress party, because of internal competitions or functionalism which within a party. The rise of a new leadership representing some social groups like OBCs, SCs, etc. The rise of new leadership representing some social group, dissatisfaction among the people about this existing party to fulfill their aspirations, desires, needs. The following sections deals with major patterns in party system the state since the 1970s. After the era of one party dominance, the section discuss the characteristics of party system in different states. Now, party system in the states during the 1970-98 broad feature. This after the 1967 elections, there emerged a bi-party or multi-party system in India. Basically, two-party system and multi-party system, two and more party system. The poor performance of the Congress in the 1967 election was the result of resentment of peoples among the Congress in different states. Resentment, which grew since the second half of the 1960s. Major features of the party system in Indian states during the 1970-1980s were marked broadly by prevalence of the two-party system. However, in several states there also exist more than two parties, but the party system or dominance by a bi-party system. In this bi-party system, two parties were more influential than the other parties. Basically, major parties, two parties. The parties other than the two major party and influential parties enjoy marginal positions. One of the major party was the Congress, which existed in most of the states, and it is main virtual party was a regional party in the among every states. While the Congress has organized in the national movement, its rival parties in the states were born out of the decline of Congress since the late 1960s. Basically, we can say disinterest and major features of the party system in India. They also symbolize regional aspirations, while generally founded and led by the regional level leaders. Basically, we can say in state parties in Indian state, basically we can say new name is regional parties. DMK, Anna DMK, BSP, SP, Aam Aadmi Party, or Biju Patnaik Party, etc. There are examples of the two-party systems from various states the existing during the 1970 to 1980s. In Uttar Pradesh, Charan Singh found a regional party in 1969. Basically, Charan Singh is the also PM in India, former PM of India, found a regional party in 1969 known as the Bharatiya Kranti Dal. Bharatiya Kranti Dal, Bharatiya Kisan Union nahi, Bharatiya Kranti Dal. It has its principal supports based among the farming communities. Basically, this party supports by farmers, Indian farmers, and basically UP farmers, such as Jats, Yadavs, and
Kurmis in regional of UP. These communities has benefits from the land reform in the center UP, entire UP, and form the green revolution in the western part of UP. The BKD and the Congress were two most influential party in UP at that time in 1969 era, 1960 era. Apart from the Congress and the BKD, Bharatiya Kranti Dal, there had also exist other parties, especially party with different dominants, Socialist Party or Sanyukta Social Party, which were relatively less influenced than two. During 1970s and 1980, the Janata Party became the main political party in India, relegating the Congress to the marginal positions. It had lead government at the center as well in several states. The Janata Party was formed because of merger of some parties that has opposed the Congress Party, especially impositions of emerging the parties which were merged to form the Janata Party include the Jana Sangha, Bharatiya Lok Dal, the Congress O, and Congress O basically is the group of Congress Party, new party form, and OFD, Congress from Democracy. However, the Janata Party did not survive for long. It gets disintegrated due to internal dissensions. Following its disintegration, some parties that had originally merged to form the Janata Party resumed their independent identity, which different name in UP. The party founded by Charan Singh came to be known as the first as Janata Dal Secular, and later first DMKP, Dalit Mazdoor Kisan Party, and then as Lok Dal. It continued to exist until after Charan Singh's death 1987. In 1998, it got merged among the other parties such as Janata Party, Janata Dal Secular, Indian National Congress, and Jan Morcha to form the Janata Dal. Until then, the Congress and the Lok Dal were two main parties in UP, and also we can say Bihar. Bihar provides another relevant example of bipolar or two-party system of the 1970s to 1980s. In the state, before the formation of the Janata Dal, the main oppositions of the Congress was provided by the Socialist Party, Janata Party, or the Lok Dal. We also discussed in UP, Uttar Pradesh. The split in the Janata Party in 1979 led its in Bihar also. Lok Dals emerged after the split in the Janata Party. Lok Dal and the Congress remained the two major party in Bihar, and Lok Dal was replaced by the Janata Dal in 1979. After its merger into the later in the states such Punjab, Rajasthan, Maharashtra, and Himachal Pradesh, the features of two-party system were represented in by the presence of two parties, while the presence of Congress was common in all their states. These states each had the specific oppositions party. The opposition to the Congress was provided by All India Akali Dal in Punjab, by the BJP in Rajasthan. Basically, two-party system is remain also in Rajasthan, and BJP and other side opposition parties Congress. And the Shiv Sena is Maharashtra. The non-Congress parties claim to represent the aspirations of the parties where they exist. It is important to note that along with the two main parties, other parties had also exist during the 1970s to 1980s in several states. But the other parties either were not highly effective or exist for this short period. This made the two-party system as the main feature of the party during the 1970s to 1980s in several states. We discuss in slides. There are biparty system, we can say two-party system. Punjab in Shiv Sena emergence of opposition parties Shiv Sena, and Rajasthan in BJP, Punjab in Akali Dal, and etc. Now, party system in the state since the 1990s.
The period from the 1990s to 2010s has seen as the existence of multi-party or two-party system in Indian states. The process of multiplications of party systems या political parties or other fragmentations has become remarkable features of party system in some states during this period. And in some states the party system is marked by the presence of two party system. The party is also linked with the introductions of economic reform in India. Basically this era related with the economic reform in India. Basically we can say LPG, liberalization, privatization and globalization. Once economic reform in India, once result of it has been growing influence of the regional parties in a federal structure in the context of, says, in the study in becoming of the century found that in as many as 12 states of Indian Union, regional parties occupied a prominent position in the state's legislature and form government in several states. You must be knowing that there are 28 states in India and 8 union territories in their time. They have bi-party or multi-party system. The unit will discuss the example the party system in some state from the 1990s. This example will help to understand the broad features of party system among all Indian states. An increase or decrease in number of political party in states is reflecting of change in the society as well as relationship among different political parties. This era is also represent Indian democracy as alliance groups, alliance parties, coalitions party. The social groups which emerge due to the change in society, factions leaders within the parties or lack of opportunities for proper positions within the main party for some leaders are principal reason for the increase in the number of political parties. As you read in the previous sections of this unit, during from decade from the 1950s till the 1980s, there had been a shift in the party system in Indian state from the dominance of a single party, the Congress, to a broadly two party or bi-party system. The Congress system is the party system in Indian states again witnessed significant change from the 1990s. During the period, the number of political party in many states has multiplied. Basically in Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, etc. This indicates the presence of a multi-party system as the significant features of the party system in Indian state. While the other states follow the two-party system in the legislature on political party, the emergence of multiple party in these states has been described as multiplications or fragmentations of parties. The sections deals with the characteristics of party system in the some states of India during the 1990s and the 2010s. It does so with the example of political party in some states. This example represent broad characteristics of party system in among all states. Now moving on to multi-party system in Indian states. Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and several states other example have multi-party system. With example of Uttar Pradesh, Bihar and Tamil Nadu, the subsections of the unit discuss the state party system. Multi-party system become a dominant features of the state party system in India from the 1990s onward. The process of multiplications of political party began in the late 1980s with the emergence of the BSP. The BSP sought to address the problem of this Bahujan Samaj or majority of the social group in this society, basically Bahujan Samaj Party. In the BSP perspective, the Bahujan Samaj includes groups which are marginalized in Indian society, basically deprived society and the secondary stage of society. The OBCs, Dalits, women and regional religious minorities like Muslim and etc.
Although BSP has its support base among different social groups, largest group of its supporters are Dalits. Its leader Mayawati became chief minister for 4 times in the 1990s and 2010. It focused on social welfare program for the marginalized group and or recognized of culture symbol associated with the Dalits and other marginalized community. Apart from the BSP, there have been existed other parties in UP during the time. There are the BJP, the Congress, the Janata Dal and the RLD, Samajwadi Party, basically we can say SP, and various small or caste based parties. Among these parties, the Janata Dal has existed for a short period after being formed in 1988. Within a few years of its formation, the Janata Dal in UP had split into two parties. One is RLD by the Ajit Singh, basically Ajit Singh, and SP led by Mulayam Singh. Over the period, the influence of different parties in UP had been varying in different elections. During the period, the influence of Congress declined while that of the BJP and other parties increased. Except Congress, SP, BSP, RLD, BJP and some small and caste based parties have been part of government formation and different point of this time from 1993 till the 2020. Basically this era we can say is the caste based politics, and also we can say identity politics. But in the 2020 we can say BJP emerged as a holistic party, not identity party. We can say it's a religious politics in UP. They have been part of government formation either as coalitions partners or members of alliance or fronts. From the late 1990s, UP has seen the emergence of single caste or small parties. Many of them are formed by leaders or individuals marginalized caste, OBCs or MBCs, basically most backward classes. This example includes Apna Dal, founded by Sonilal Patel and later by its daughter Anupriya Patel, become a minister of in NDA government. Till now, she is also NDA government minister. Most of these parties were been basically she is from Sonbhadra Mirzapur belt region. MBC leaders who were either in the BSP as members of the Bahujan Samaj because of feeling of not getting proper recognitions by leaders, especially those from the embassies in the BSP or other parties. They have set up their own parties. Leaders of such parties begin with the major political party BJP, BSP or the SP. They are three major party in UP. We can say Congress also, but in broader term we can say and we see that BJP and SP is the major party is today. Bihar, there has been existing multi-party system since the 1990s. Various parties in the state can be identified as follows: the RJD, the JDU, LJSP, BJP, the Congress, and some small parties such as Hum Party, Hindustan Awam Morcha, led by Jitan Ram Manjhi, and RLSP, Rashtriya Lok Samta Party, led by Upender Kushwaha. Their name and numbers keeps changing. The parties other than the Congress and the BJP can be identified with their leaders who founded it. An important feature of the parties such as RLD, JDU, LJSP is that they had emerged out of split in a common party, the Janata Dal. As they have read above, the Janata Dal was found by the VP Singh, while in UP and JD had split into two parties, the SP led by Mulayam Singh and RLD by Ajit Singh.
In Bihar, in split into the three parties at different point in time, RJD led by Lalu Prasad Yadav, JDU led by Nitish Kumar, LJP led by Ram Vilas Paswan. Indeed, all there of them shares common political and ideological background. They participate in the LJP movement prior to impositions of emergence in 1995 and believed social ideology. Ram Manohar Lohia and Jay Prakash Narayan. They also represent social marginalized community, OBCs and Dalits. Although these parties get support from different social and economic sections, each of these had a strong support base among the caste to which their leaders belong. Despite sharing common background, they formed separate parties. The main reason for formation of different regional parties out of the JD has been political competition among the leaders. Formation of new parties, their mergers or formation of alliance between them and national parties in the important feature of multiple system. Like in several other states, split, merger and alliance of political, basically this is the features of Indian political this is the feature of Indian democracy. We can say party system is split, merger and alliance of political party are more common in the context of electoral politics and government formation. For instance, the JDU was further divided into a Hindustan Awam Party led by Upendra Kushwaha and Jitaram Manjhi representatively. Hum Party basically. Upendra Kushwaha was remained leaders of Samta Party from some years for Rashtriya Samta Party in 2009, but he merged it with the JDUs, but the left JDUs to form Rashtriya Lok Samta Party. The Rashtriya Lok Samta Party got merged with JDU again. Jitan Ram Manjhi. Multiplication of political parties in the indicators or reflect competition among different social groups for their share in power structure. This had been marked by the decline of the Congress in the state. Basically, this is the era of regional party emerged, not Congress. The decline of Congress system in several states like UP and Bihar. This has been marked by the decline of the Congress in the states, the expansions of BJP supports base across community. Basically, this era is emergence of BJP and decline of Congress. And formation of parties led by leaders from OBCs, Dalits. The expansion of BJP from the 1990s has been much more dramatic than the decline of the Congress. In the assembly elections, its performance in the 1990s were speculated through the states where regional parties have gained ascendance. Its Punjab, Assam and etc. Tamil Nadu has shown patterns of the multi-party system from the 1990s. It is the 2020 some of the parties in Tamil Nadu and DMK, Anna DMK, PMK. These parties are largely known as Dravidian parties. Tamil Manila Congress, MIM, CPI, CPIM and the Congress, the BJP etc. Some of the parties in Tamil Nadu can be identified with the names of their leaders. The Dravidian parties are impressed by the Dravidian ideology which seeks to provide self-respect to the people in India, basically in India. They also seek to protect Tamil language and Dravidian culture. Basically, this party emerges as the identity politics. The main feature of these parties is the identity politics, and in the South India, Tamil language, Tamil culture, Dravidian culture. The DMK was earlier known as DK. In the 1949, the DK became DMK under the leadership of CN Annadurai. In 1972, the DMK split in the two with AIDMK, become a new party. Dravidian split parties came to occupy a dominant position in the party system in the state from the 1960s. They also represented Lok Sabha election, we can say AAM election. They represented major seats.
Prior to this time, the Congress was the dominant party in the states like a most state in India, but is compressed to the Dravidian parties, especially the DMK and Anna DMK, AIDMK. The supporter base of Congress, BJP and the Communist parties in smaller in 1977. The DMK was split, resulting in the formation of the AIDMK led by MG Ramachandran. According to Narendra Subramaniam, the formation of multiple parties out of the principal Dravidian parties was a result of autonomy and flexibility which was given to the cadre in these parties. Mainly we discuss about two-party system in these states. Even through the multi-party system become a dominant feature of the state party system in India, there exists a two-party system in some states. Rajasthan and Punjab are most example of the example states which have largely two parties. In present time we can say two-party system also available here, sustained in these states like Rajasthan, and second state is Punjab. This subsection in about two-party system in these states, unlike the state that has multi-party system, various caste groups such as Dalits in UP who have formed the BSP or the OBC in Uttar Pradesh, and Bihar who have parties such as SP, RLD, RJD and JDU. Such caste group have not formed separate parties in these states, nor small parties or parties by the single caste have been a significant part of party system there. However, sometimes some small parties also appears in these states, but their existence has been respectively insignificant. This state have a broadly two-party system. The principal reason for prevalence of two-party system or of the absence of multi-party system in some states have been the absence of realization with politician or the leader. Now let's sum up. A political system implies the numbers of political party that exist in a country. In the context of the state politics in India, state parties system indicates number of political parties which exist in each state. This state party system in India has changed since the 1950s. In the first 2 decades after independence, the two-party system at the all India level as well as Indian states were dominated by the single parties. The name is the Congress Party. The Congress of that time was called the Congress system by Rajni Kothari. During the 1950 to 1960, the party system in the state was dominated by the Congress as the single party. Thus, as some states, but the non-Congress parties have been also exist. By the end of 1960s, the Congress system had declined, and in the next 2 decades, different states happened to 2 or more than 2-party system. The period from the 1990s saw multiplication or disintegration of the party system. Several parties emerged in this period. The multiple parties also includes small or single caste parties in states such as Uttar Pradesh, Bihar or Tamil Nadu. All the multi-party system became a dominant feature of the state party system during the phase. This has also been two-party system in existing during the phase. Now moving on to unit number 10, name is electoral politics. 1 minute please. We start new unit, name is electoral politics. There are some objectives related to this unit. Number 1 is explain the meaning and scope of electoral politics. Basically, party system is related to your representative and electoral politics related to you voters. We can differentiate this term as electoral politics related to voters, citizens, and party system related to your representative political leaders. The first objective is explain the meaning and scope of electoral politics.
discuss the relationship between electoral politics and democracy in India, identify the pattern in states electoral politics, and discuss the main issues of mobilization in electoral politics. There is the main example, there is the main phenomena, there is the main feature of Indian politics is mobilization. What is mobilization in Indian politics? Mobilization by caste, region, religion, language, culture, identity, etc. Now introduction. Electoral politics is related to politics that occurs in the context of elections. Although elections take place at a significant period of time, electoral politics states even before elections are held. Thus, electoral politics involves not only the occurrence of elections but also patterns of mobilization by the political party and leaders for voting in the election. Basically, it's related to your voting behavior. The conduct of elections is a free and fair manner and extent of participation of people from various social groups in considered as a way to measure the success of democracy. In India, the introduction of the several adult franchisee after the implementation of the continuation in the 1950 Constitution 1950 has enables every adult with some exceptions who is 18 years old or above to elect its representative in the election and after attaining some age to become a candidate to contest elections. First time all adults in India were eligible to participate in the voting was the general election held in the 1951 to 1952. Prior to that, there was no universal franchise in India. It was restricted franchise. It's mean that voting right and right to contest election was restricted a certain section of society who possessed wealth, paid rent to the government, basically in taxation, had education qualification. In terms of the basically we can say in before the independence, the voting right is restricted for some sections of society who are capable in wealth, who are able in education, basically educated qualified. Not for universal franchisee concept in India. This concept we can discuss, we can see in after the implement our constitution in 1950. In direct elections, people directly elect their representative. In the indirect elections, people elect their representative indirectly through the MPs at all Indian level, MLA or MLC at the state level. Indirect election were held for the post of president, vice president or the member of Rajya Sabha. In this unit, you will read about the electoral politics in Indian state which refer to direct elections. Electoral politics in India takes place with the purpose of electing representatives into their kinds of institutions, the Lok Sabha, legislative assemblies and institutions of local governance, government as a Panchayati Raj system in the rural and the municipalities in the urban areas. In India between 1951 and 1971 general election to be the Lok Sabha and election to the Legislative Assembly were held together. Since 1971 they have been held separately. Indeed, the frequency of elections in India to Lok Sabha and State Legislative Assembly has been increased over the years, especially since the 1990s. Elections are the hallmark of liberal constitutional democracy. India adopted a federal system of governance has a provisions for an institution of elections commission for conducting and managing free and fair elections. Part 15 of the Indian Constitution deal with the election for the Parliament of India and Legislative Assembly and counselling in the states. According to Article 324, the Election Commission of India is the institution represented for the management of election at the union and the state level. Article 170 of the Indian Constitution has provisions about election for the state assembly. Explaining electoral politics in India and state. There is a lot of literature and
electoral policies and party system and leadership association with electoral politics in India. The subject to study election in known as psephology. The literature provide as will broad feature of electoral politics in India. As you have read in Unit 1, in India, state politics as a subject of study become popular following the decline of Congress by the late 1960s. As you have read in Unit 9, by this time there emerged state level parties in several states. Some of these parties found by prominent leaders who was strong support base in the respective states. Many of these leaders emerged were earlier members of the Congress. Emergence of regional level leaders and parties reflect the rise of various social groups and the aspirations in different states. These aspirations were largely related to region, caste, language, religion, culture, etc. Such political parties gradually acquired a crucial role in national level politics during the 1990s. Some of these leaders played an important role in national level politics and party formation at the level. Charan Singh, in the important example in the context, initially have influenced politics, policy making, and provided leadership in this home state. Uttar Pradesh, until the 1960s, he played a decisive role in formatting policies and the center, and is the politics of North Indian states such as UP, Haryana, Bihar. He was also Prime Minister of India for a brief period. Leaders such as Charan Singh and the socialists within the Janata Party region were effective in shaping aggregation policy and highlighting questions of reservation for the OBCs in the central government institutions. Their efforts result in the appointment of the Mandal Commission in 1978 by the Janata Party regime with Morarji Desai as Prime Minister. This trend was reflected in some state at that time. Reservation for the OBCs in the state government jobs in UP and Bihar by the Janata Party government. The number of states level parties leaders increased from the 1990s. The rise of the BSP established by Kashi Ram in the North Indian states was and of the BJP has brought the question of social justice and role of religion into the focus of mobilization in electoral politics. Beside, as you have read in the Unit 9, these exist more parties than one in the Indian state. The number of parties implies the type of party system, and in India there are broadly two types of party system: two party system or multi-party system. Electoral politics is marked by the competition among them. It is important to note that electoral politics in these states is not confined of the state level or regional parties. Even the national parties participate in them. Thus, in electoral politics in the states, both kind of parties, state and national parties, participate either as independent identity or in alliance with the regional or national level. Basically, we can discuss about unit number 9. There is the era of identity politics. Basically, in UP and Bihar, we can say emergence of political parties based is identity politics, and we can say voter behavior is tilt your nature in that caste based, class based, we can say religious based and language based, culture based, etc. Culture and language based basically in South India. Electoral politics is marked by competition among them. It is important to note that electoral politics in the states is not confined to the states level or regional parties. Even the national parties participate in them. Thus, in the electoral politics in the states, both kind of parties, states and national party. We can say national party also represent this kind of politics in the sense of identity politics. Now, moving on to Rajni Kothari and Minor Winner. Basically, this is the big name in Indian politics. This name is Rajni Kothari from India, Minor Winner from foreign. Survey-based elections study in India from the 1960s. Election studies have passed through different phases. After the gap of around 2 decades,
Election studies became again popular with the study of the 1984 Lok Sabha election by David Butler at Pomeroy. Different scholars studies politics in different states attempt to studies politics have continued since then. These studies focus on different aspects of state politics, elections, parties, leaderships and parties of mobilization. Basically we can discuss in previous slides. Mobilization is the main characteristic of party system in India after the 1990s, and also we can say 1980s. Election studies become more popular from the 1990s or onwards. The leaders' roles in conducting elections study in India is played by the Center for Studies of Development Society, basically CSDS in New Delhi. Beside elections studies are conducted by individual scholars. Apart from elections study, a pioneer polls of voting patterns is also a subject matter of analysis. Now moving on to electoral politics and democratization, basically is the emergence of electoral politics by sense in caste based parties. Since the last decade of 20th century, two important developments took place in electoral politics in India. First is the participation of diverse sections of society in voting in election increased. Basically diverse section of society is increased number of voting by the marginalized society, we can say secondary state of society groups, SCs, OBCs, religious based marginalized groups. These sections includes mostly the marginalized sections of the society, women, tribes in Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, etc., Dalit, OBC and rural classes in UP and Bihar. Vigilance elections commissions and rise in level of political consequence on the significance of voting has resulted in participation of larger party in elections. Second phase is feature is the profiles of parties representative in the state's legislative assembly have undergone remarkable change. In the initial decades after independence, people representatively mostly belonged to economic and socially more privileged groups. The trend witnessed a shift during the late 1980s and the compositions of the parliament become more diverse. Apart from high caste, participation of people's representative belong to the OBCs, Dalits and women etc. has increased subsequently. However, this composition is not uniform across the states. Different studies covering different states edited by Christopher Jaffelot is the big name in Indian political party system. Christopher Jaffelot. We discuss and we read about his article in Hindu and Indian Express also, and Sanjay Kumar in Due. Rise of changing face of Indian Legislative Assembly shows that the profiles of people's representative with reference to caste, gender, we can say sex, gender, age, occupation and age have undergone changes. It has the larger shares of the plebeians. However, there are variations in the pattern across the state in India. Some observers have argued that electoral politics in India has led to increase in democratizations. Generally, we can say weaker sections, MNCs, Dalits, OBCs, women, religious minority has been adopted as a Bahujans, basically Bahujan Samaj Party. Bahujans is the in the name of Dalits, OBCs, women, religious minority and etc. The increase in their participation in elections from the last 2 decades of the 20th decade has been conceptualizations as the second democratic upsurge by Yogendra Yadav. Now moving on to changing patterns in electoral politics. The election in Indian states have witnessed a paradigm shift in past few decades after the 1990s. Basically after the 1990s, when the globalization era is emerged and the economic reform is emerged in 1990s, we can say LPG, liberalization, privatization and globalization.
This shift can be seen as the some patterns in the electoral politics, alliance and front of the regional parties with national or state level leaders, the increasing role of smaller parties led by a single caste party, BSP, SP, Janata Dal United, etc., or small parties in electoral politics of some states such as UP, Bihar, Tamil Nadu, and increasing role of money and crime also. Some examples can illustrate this pattern. In UP, the BSP had made alliance with the SP in the 1993 to 1995, as formed the government after winning the 1993's assembly elections and formed government 4 times with the help of BJP, Bharatiya Janata Party, between 1995 and 2007. In Northeast India, the regional party has formed Northeast Democratic Alliance, small parties such as Apna Dal and Sukhdev Suheldev Bhujan Samaj Party in eastern Uttar Pradesh, bargaining with the national or regional parties elections, include the BJP to have an alliance for a share in party power. Rashtriya Lok Samtha Party, led by Upendra Kushwaha or Hindustan Awami Morcha, basically we can refer the term Hum Party, led by Jitan Ram Manji in Bihar, bargaining with the bigger regional parties such as JDU or RJD generally. Such parties press for the acceptance of demands about the recognition of social and cultural symbols and social justice. Several small parties such as ADMK, PMK, MDMK and MIMK, led by individuals leaders such and identify with specific caste, has come to play an important and crucial role in the electoral politics of Tamil Nadu. Now, in addition, there have been a close nexus between the regional political parties and business group. If they win electoral elections and form the government, they upset business groups in promoting the business interest and these groups. Besides, along this, money, crime also impact electoral politics in India. It is important role to note these are not the only issue. As you will notice in the next sections, there are social, economic, cultural, politics, etc. Basically, we can discuss about in North India, we face that and features that characteristics that caste based party, religious party, minority party, and in South India we can say economic rising, economic debates in start in South India. In North India we can say caste based, identity based parties. Now, issue in India, in these state elections, there are various issues determine the people's choice in elections. These issues are of different types: economic, social, cultural and political. These issues are unlimited. However, there are some impacts on the daily life of the people. Some of these issues are availability of employments, price rise of inflations, social school and hospitals, roads, transport facilities, social justice, welfare program, recognition of social, religious, culture symbols of different social groups, governance, etc. Basically, this type of characteristics and issues emerge in Indian state politics, like schools, health sector, welfare scheme, recognition, social identity, caste based parties, identity politics, etc. Now, law and order also in basically in the UP and Bihar, different political parties and leaders mobilize people on these issues. Basically, this era also characterized by and identified by mobilizing politics, identity politics also. With the rise of political parties, identify with the Dalits and OBCs in North and the BJP since the 1990s, and the presence of such parties in South India, especially Tamil Nadu, since before the issues about caste related justice, OBC reservation, all at level India level, or divisions of the OBC's quota, recognitions of culture symbols, association with different caste and religious based
mobilization has been the principal focus of electoral mobilization. BJP has made consistent effort to create a larger pan-Indian religious identity. The BJP agenda of cultural mobilization has witnessed a major change in the past few decades. Basically, caste-based political identity policies move on to religious parties, religious mobilization. Basically, caste to religious politics is emerged in 1990s when BJP is emerged, and BJP is development also South and on North India. Electorally, it has shown flexibility to accommodate and mobilize various social groups with the purpose to create a pan-Indian identity. Now, we can discuss more slides in next class. Today, we start with Unit 9, basically party system in India, and Unit 10, basically electoral politics related to your behavior, voters. Now, we can say voting behavior. And after this slide, we can start next unit, unit number 6. Till now, you can read and write about this unit. Thank you so much. Namaste.
యూనిట్ 10 పౌర సమాజ సంస్థలు. పౌర సమాజం లక్ష్యాలు ఏంటిది? పౌర సమాజం యొక్క అర్థం, ప్రాముఖ్యత, పాత్ర. భారతదేశంలో పౌర సమాజం యొక్క పాత్ర గురించి మనం తెలియజేస్తాం. ఇప్పుడు పౌర సమాజం యొక్క లక్ష్యాలు. ఒకటి, భారతదేశంలో సమాచార హక్కు. భారతదేశంలో సమాచార హక్కు ఉద్యమం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని చర్చించడం జరిగింది. చట్ట రూపకల్పనలో పౌర సమాజం పాత్ర మరియు ప్రాముఖ్యతను వివరించడం జరుగుతుంది. సమాచార హక్కు పరిణామంలో పౌర సమాజం యొక్క సంస్థల పాత్రను వివరించడం జరుగుతుంది. సమాచార హక్కు చట్టం 2005 అమలులో చోరువలను పరిశీలించడం, పాలనలో ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలు, విలువలను వివరించడం జరుగుతుంది. పరిచయం. ఇది ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రంలో సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ఒక పాశుపతాస్త్రంతో సమానం. సమాచార హక్కు అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో విడదీయరాని హక్కు. సుపరిపాలన మరియు తెలుసుకునే హక్కు ఒకదానికొకటి పూరకంగా ఉంటాయి. పరిపాలనలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా ఆర్టీఐ పాలన నాణ్యతను పెంచుతుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్య భాగస్వామ్యానికి తప్పనిసరిగా చెప్పవచ్చును. ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజా ఆధారిత పాలనా వ్యవస్థగా పరిగణిస్తారు. ఇది సమాచారం, జ్ఞానోదయం మరియు సాధికారత కలిగిన పౌరుల పునాదిపై నిర్మించబడాలి. రాజ్యాంగ నిబంధనలు, మానవ హక్కులు మరియు అభివృద్ధి అవకాశాల గురించి ప్రజలు తమ అవగాహన ఆధారంగా వారి హక్కులు మరియు హక్కులను నొక్కి చెప్పినట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం శక్తివంతంగా అవుతుంది. సమాచారం అనేది ఒక వనరు మరియు సాధనం. ఇది అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ప్రజలు చురుకుగా పాల్గొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య పాలన యొక్క సమాచారాత్మక అంశాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి చట్టబద్ధమైన నిబంధనలు, సమాచార హక్కులో ఉన్నందున ప్రపంచం సమాచార హక్కు కోసం గొప్ప ఉద్యమాన్ని సూచించింది. 1946లో ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమాచార స్వేచ్ఛ అనేది ఒక ప్రాథమిక మానవ హక్కు మరియు రాజ్యాంగ సమితి అంకితం చేయబడిన అన్ని స్వేచ్ఛలకు గీటిరాయి అని గుర్తించింది. ఆ తర్వాత పౌర మరియు రాజకీయ హక్కులపై అంతర్జాతీయ ఒడంబడికలోని ఆర్టికల్ 19లో సమాచార హక్కును పొందుపరిచినప్పుడు దానికి అంతర్జాతీయ చట్ట హోదా లభించింది. 1948లో సార్వత్రిక మానవ హక్కుల ప్రకటన భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 ఆర్టికల్ యొక్క స్ఫూర్తి మరియు వాక్ స్వేచ్ఛ వ్యక్తీకరణ నొక్కి చెబుతుంది. ప్రభుత్వం పౌర సమాజంలో పారదర్శకంగా, జవాబుదారీగా మరియు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి. కాబట్టి రాజ్యాంగం భావప్రకటన స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది. అంటే ఆర్టికల్ 19 ప్రత్యేకమైన స్వేచ్ఛ ఇస్తుంది. ఇందులో మొట్టమొదటి భావప్రకటన, తను మాట్లాడే తన భావాన్ని వ్యక్తపరిచే స్వేచ్ఛ ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 అని చెప్తుంది. సమాచార హక్కు అనేది వాక్ మరియు వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛకు ప్రాథమిక హక్కులో అంతర్భాగం. సమాచార హక్కు భారతీయ పౌరులు, ప్రజా అధికారుల నుండి సమాచారాన్ని పొందేందుకు అధికారం ఇచ్చింది. భారత ప్రభుత్వం హక్కును అమలు చేస్తుంది. పౌర సమాజంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, బాధ్యత సమాచార హక్కు అనేది స్వేచ్ఛ, వాక్కు మరియు భావప్రకటన స్వేచ్ఛకు ప్రాథమికలో అంతర్భాగం. ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం భారతీయ పౌరులకు ప్రజా అధికారుల నుండి సమాచారాన్ని పొందే అధికారం ఇచ్చింది. భారత ప్రభుత్వం సమాచార హక్కు చట్టం 2005ను అమల్లోకి తెచ్చింది. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఆర్టీఐ చట్టం ఏకపక్ష మరియు అవినీతిపరులైన ప్రభుత్వ అధికారులపై దీర్ఘకాలికంగా సాగుతున్న సమిష్టి పోరాటం ఫలితంగా ఏర్పడింది. అంటే అవినీతి బాగా పెరిగిపోతుంది.
ప్రభుత్వం సరిగా పనులు చేయట్లేదు. అందుకని వాటి ప్రభావమే ఈ ఆర్టీఐ చట్టం రూపొందడానికి కారణాలు. అయితే 2005లో జూన్ 15, 2005 రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందింది. జూన్ 15, 2005లో ఇది రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదం పొందింది. అక్టోబర్ 12, 2005 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది ఆర్టీఐ చట్టం. భారతదేశ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క కొత్త మరియు ఉన్నత స్థాయి పరిణామాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ చట్టం అమలుకు అంతర్జాతీయ మరియు దేశీయంగా అనేక అంశాల ఫలితం. పోరాటం సుదీర్ఘమైనది మరియు కష్టతరమైనది అయినప్పటికీ ప్రజల ఉద్యమం ఆర్టీఐపై చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో విజయం సాధించింది. సమాచారం హక్కు చట్టం అమలులోకి రావటం భారత ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ యొక్క విజయంగా విస్తృతంగా నమోదు చేయబడింది. భారతదేశంలో ఆర్టీఐని వాస్తవంగా మార్చడానికి అట్టడుగు స్థాయిలో జరిగిన పరిస్థితులు, పోరాటం మరియు ప్రయత్నాలను ప్రస్తుత యూనిట్లో మనం పరిశీలిస్తున్నాం. ప్రస్తుత సమాచార హక్కు చట్టం 2005 అమలు వెనుక ఉన్న ప్రక్రియను కూడా ఈ యూనిట్లో వివరిస్తున్నాము. భారతదేశంలో ఆర్టీఐ అధికారికంగా గుర్తింపు పొందడంలో ప్రజా సంఘాలు పోషించిన చురుకైన పాత్రను ఇది పరిశీలిస్తుంది. పౌర సమాజం యొక్క అర్థం, ప్రాముఖ్యత మరియు పాత్ర గురించి తెలియదు. పౌర సమాజం ఇప్పుడు అసలైన పాఠం ఈ యొక్క పౌర సమాజం గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. పౌర సమాజం అనేది ప్రజలే నడిపే సమాజం. ఇది ప్రాచీన కాలంలో ఉద్భవించింది. అయితే కాలక్రమేణా అవగాహన మరియు అర్థం మారిపోయింది. రోమన్ పదమైన సొసైటాస్ సివిలిస్ అనేది మంచి సమాజానికి పర్యాయ పదం. సొసైటీ పౌర సమాజం అనే పదాన్ని రోమన్ పదం నుంచి పుట్టించింది. ఒక పదం ఏంటంటే సొసైటాస్, రెండోది సివిలిస్ అనే రెండు పదాల నుంచి ఒక సొసైటీ అంటే పౌర సమాజం ఏర్పడింది. ఇది మూలపదం. పౌర సమాజం అనే పదాన్ని మరియు నేడు మనం అర్థం చేసుకునే దాని అర్థాన్ని జర్మన్ తత్వవేత్త హేగల్ రూపొందించిన పౌర సమాజంలో సమాజ సంక్షేమం యొక్క కావలసిన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి లేదా రాష్ట్రం ముందు సంక్షేమం యొక్క కావలసిన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి లేదా రాష్ట్రం ముందు ప్రజల యొక్క సమస్యను లేవనెత్తడానికి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కలిసి వస్తారు. ప్రాథమికంగా రాష్ట్రం యొక్క శూన్యాలను పౌర సమాజం సరిగ్గా ఉద్యమాలను వివరించడానికి ఉపయోగించారు. కాలక్రమేణా ఇది వివిధ ప్రదేశాలు మరియు ప్రభుత్వేతర సంస్థలు స్వీకరించడానికి విస్తరించింది. ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, స్వయం సహాయక బృందాలు, వ్యాపార సంస్థలు, సామాజిక ఉద్యమాలు మరియు ప్రత్యేక ఆసక్తులు సమూహాలు. పౌర సమాజం అనే పదం 18వ శతాబ్దంలో ఉద్భవించిందని మరియు 20వ శతాబ్దంలో స్వయం నియంత్రణ సమాజం అనే పూర్తి కొత్త భావనతో ఒక సంచలనాత్మక పదంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. రాజకీయ జోక్యం లేకుండా మరియు ప్రత్యేక మరియు ఆచరణీయమైన అస్తిత్వాన్ని పొందిందని ఆటోనియా గ్రామిక్స్ చెప్పారు. నేడు పౌర సమాజం అనే భావన సాధారణంగా ప్రజలు ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి నిలబడే నాన్ స్టేటిస్ట్ సంస్థల సమితిలో గుర్తించబడుతుంది. బీజు 2006 పౌర సమాజాలు అంటే కలిసి వచ్చే ఉమ్మడి ప్రయోజనాల చుట్టూ తమను తాము నిర్వహించుకునే వ్యక్తుల మొత్తం అని
నిర్వచించబడింది. పౌర సమాజానికి స్వయం ప్రతిపత్తి స్థలం ఉంది. ఇది రాష్ట్రం మరియు ప్రభుత్వం నుండి స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పౌరులు రాష్ట్రంపై నిఘా ఉంచుతారు లేదా రాష్ట్రం నుండి స్వతంత్రంగా వారు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో అది చేస్తారు. ఇది పార్టీయేతర రాజకీయ రంగం గుర్తించబడింది. ఇక్కడ వ్యక్తులు కలిసి వచ్చి ప్రజాశ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి స్వచ్ఛందంగా సంఘాలను ఏర్పరుస్తారు. పౌర సమాజం అనేది స్వయం వ్యవస్థీకృత సంఘాలు మరియు సామాజిక ఉద్యమాలను సూచిస్తుంది. ఇవి రాజకీయ సంస్థలతో రాజకీయ సంస్థల అధికారం కోసం పార్టీలు మరియు ఇతర పోటీదారులను కలిగి ఉన్న అధికార యజమానులను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు లేదా ప్రయత్నించకపోవచ్చు. ఇది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని మరింత ప్రభావితం చేస్తుంది. రాష్ట్రంలో మార్పులు లేకుండా పౌర సమాజం స్వయంగా ప్రజాస్వామ్యం తీసుకురాలేదు. అంటే సమాజంలో ఎప్పుడైతే మార్పులు వస్తాయో ఆ మార్పుల ఆధారంగా పౌర సమాజం బాగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసుకురాగలుగుతాము. పౌర సమాజ సంస్థలకు ఎదగడానికి రక్షిత స్థలం మరియు వారి విభేదాలను చర్చించడానికి స్వేచ్ఛను అందించడానికి ఏదో ఒక రకమైన రాష్ట్ర ఉపకరణాలు ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. నేడు పౌర సమాజం చాలా ముఖ్యమైన పదం మరియు ప్రజాస్వామ్యం మరియు మానవ హక్కులపై జరిగే ఏ చర్చ అయినా పౌర సమాజం భావనను పరిగణలోనికి తీసుకోకుండా అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ అన్ని అవయవాలు రాజ్యాంగం యొక్క పారామితులతో పనిచేసేలాగా దూసుకుపోవడానికి ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పౌర సమాజం అవసరం. సమాజం యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి ఇది అవసరం. పౌర సమాజ సంస్థలు ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రభావితం చేయగలవు మరియు భారతదేశంలో పౌర ఉద్యమాల చరిత్ర. నేడు పౌర సమాజం చాలా ముఖ్యమైన మరియు ప్రజాస్వామిక మరియు ఉన్నాయి. అయితే వీటిని భారతదేశంలో పౌర సమాజం ఉద్యమాలు చరిత్ర ఎప్పుడెప్పుడు మొదలైంది. భారతదేశ చరిత్రలో పౌరులు నాయకత్వంలో జరిగిన అత్యంత శక్తివంతమైన పౌర సమాజ ఉద్యమాలు 1905 నాటికి స్వదేశీ ఉద్యమాలు బహుళ భారత చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఉద్యమాలలో ఒకటి సత్యాగ్రహం. వేలాది మందిని శాంతియుతంగా ఏకతాటిపై తెచ్చింది. బ్రిటిష్ వారిని వారి దేశానికి తిరిగి పంపింది. భారతదేశాన్ని విదేశీ పాలన నుండి విముక్తి చేయడానికి మహాత్మా గాంధీ ప్రారంభించిన అహింసా ఉద్యమం చివరికి విజయవంతమైన 1973లో సైలెంట్ వ్యాలీ నిరసన. కేరళలోని పాలక్కాడ్ జిల్లాలో ఒక సతత హరిత ఉష్ణమండలం అడవి. అక్కడ ఒక వ్యాలీ ఉంది, అంటే పెద్ద పర్వతాలని దాని కింద వ్యాలీ అంటే లోయలుగా చెప్పబడుతుంది. అనేక మంది
కార్యకర్తలు మరియు ప్రజలు కలిసి వచ్చారు. జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల వల్ల లోయ లోయ వరదలకు గురి కాకుండా ఆపడంపై ఈ యొక్క నిరసన దృష్టిని సాధించింది. చిప్కో ఉద్యమంలో భాగంగా అడవులు నరికివేతకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు చెట్లను కౌగిలించుకొని నిరసన తెలియజేశారు. 1970లో సంవత్సరంలో ప్రారంభంలో మహిళల బృందం చెట్ల నరికివేతను వ్యతిరేకించింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి వారి హరిత ఉద్యమానికి మద్దతుగా భారతదేశం అంతటా వేలాది మందిని తీసుకొచ్చినప్పుడు నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. 1980లలో జరిగిన జంగిల్ బచావో ఆందోళనలో ప్రభుత్వం సమాజ సాల్ అడవిని అత్యంత విలువైన టీకుతో భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించినప్పుడు బీహార్ గిరిజనులు ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. బీహార్లో ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమం ఒడిశా మరియు జార్ఖండ్ వంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు వ్యాపించింది. నర్మదా నది దగ్గర ఉన్న సంఖ్యలో ఆనకట్టలు నిర్మించడానికి వ్యతిరేకిస్తూ 1950లో జరిగిన ప్రసిద్ధి నర్మదా బచావో ఆందోళన పెద్ద సంఖ్యలో ఆదివాసీలు, రైతులు, పర్యావరణవేత్తలు మరియు మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు ఏకతాటిపై తెచ్చింది. ఈ లక్ష్యానికి మద్దతుగా అనేక మంది ప్రముఖులు మరియు ప్రజలు నిరాహార దీక్షలు చేశారు. 1990లో మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన నేతృత్వంలో వివిధ ప్రాంత ప్రజల ఉద్యమాలు నిరసించాయి. ఫలితంగా సమాచార హక్కు చట్టం 2005 అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సమిష్టి ప్రయత్నం జరిగింది. పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన MKSS నేతృత్వంలో వివిధ ప్రజా ఉద్యమాలు ఆవిర్భించాయి. ఫలితంగా సమాచార హక్కు చట్టం 2005 అమలుకు సమిష్టి ప్రయత్నం జరిగింది. 2011లో జన్ లోక్పాల్ బిల్లు కోసం సామాజిక కార్యకర్త అయిన అన్నా హజారే నేతృత్వంలో జరిగిన అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం భారీ సంఖ్యలో ప్రజలను ఏకతాటిపై తెచ్చింది. ఇది దశాబ్దంలో ఇదే రకమైన కార్యక్రమం జరిగింది. 2012 జరిగిన శాంతియ ఉద్యమం భారతదేశంలో సంచలనం రేకెత్తింది. దీనికి వేలాది మంది భారీ సంఖ్యలో ప్రజలను ఏకతాటిపై తెచ్చింది. ఇది దశాబ్దంలో ఇదే రకమైన కార్యక్రమం మారింది. 2012లో నిర్భయ ఉద్యమం భారతదేశంలో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. వేలాది మంది దీనికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతూ ఒక పిటిషన్పై సంఖ్య నిర్భయ యాక్ట్ అంటే ఒక పారామిలిటరీ విద్యార్థిని తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎదురుగానే ఒక బస్సులో రేప్ చేయడం మూలంగా ఆమె సింగపూర్లో వైద్యం పొందుతూ చనిపోయింది. అది మానవ హక్కుల సంఘటన కింద తీసుకుని దానిపై కేసు చేసి దానికి అర్హులైన వారికి ఉరిశిక్షను అమలుపరిచింది. సమాచార హక్కు పరిణామంలో పౌర సమాజ సంస్థల యొక్క పాత్ర. సమాచార హక్కు పరిణామంలో పౌర సమాజ సంస్థల యొక్క పాత్ర. పౌర సమాజ సంస్థ భారతదేశానికి పరాయిది కాదు. భారతదేశంలో పౌర సమాజ సంస్థల సుదీర్ఘమైన చరిత్ర మనకు ఉంది. భారతదేశంలో పౌర సమాజం యొక్క మూలాలు పురాతన మరియు మధ్యయుగం కాలం నాటి కుల పంచాయతీలు, గ్రామ పంచాయతీలు
గ్రామ పంచాయతీలు లేదా వాణిజ్య సంఘాలు అన్ని స్థానిక సంస్థల రూపాలను విస్తరించాయి. ఈ సంస్థలు రాజకీయ గతిశీలతల్లో మార్పులకు గురి కాకుండా ఉండిపోయాయి మరియు రాష్ట్ర నియంత్రణ నుండి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉన్నాయి. భారతదేశ చరిత్ర భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం తర్వాత ప్రభుత్వం చాలా అవసరాలు మరియు ఆకాంక్షలను నెలకొల్పారు. అయితే భారతదేశం స్వాతంత్రం తర్వాత ప్రభుత్వ అవసరాలు మరియు ఆకాంక్షలు తీర్చలేకపోయిందని ప్రజలు నిరాశ చెందారు. పౌరుల అనారోగ్యం పట్ల రాష్ట్రం యొక్క బాధ్యతారాహిత్యం మరియు దేశంలో రాష్ట్రేతర నటులు పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టుకొచ్చారు. ప్రయత్నం మరియు దాని పరస్పర పట్ల సామాన్యత వెలుగవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రభుత్వ ఉన్నత వర్గాలు ఆధిపత్యం నుండి దూరం చేయబడిన పేదలు, అణగారిన వర్గాల ప్రజల విభిన్న ఆసక్తులు మరియు అంచనాలకు ప్రతిస్పందించడానికి తత్ఫలితంగా ప్రజల ఆకాంక్షలు మరియు ప్రభుత్వ సంస్థల మధ్య సృష్టించబడిన స్థలంలో పౌర సమాజం ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని అధిగమించింది. ఎవరు చెప్పండి? మాథూర్ 2005లో చెప్పారు. అయితే భారతదేశంలోని పౌర సమాజాలు ప్రజాభిప్రాయాన్ని సమీకరించడంలో మరియు వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ప్రజా విధానాల్లో మార్పులను సూచించడంలో ముందంజలో ఉన్నాయి. ప్రజా విధానం మరియు విజయం తక్కువగా పౌర సమాజం యొక్క ప్రభావవంతమైన ప్రతిస్పందనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దాని పాత్ర చాలా కీలకమైనది మరియు ఉత్ప్రేరకమైంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రజలకు రాజ్యాంగం మరియు ఇతర చట్టబద్ధమైన హక్కుల గురించి అవగాహన కల్పించగలదు. భారతదేశంలో అనేక విధాన కార్యక్రమాలు పౌర సమాజ చర్యలు స్థానిక ప్రతినిధులు, సంస్థలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు మరియు ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు చురుకైన మరియు భాగస్వామ్య పాత్రపై ఆధారపడి ఉంటాయి. పౌర సమాజాల వైపు నుండి ఇటీవలే చొరవలను ఆర్చే చట్టం వెన్నుముకగా అందిస్తుంది. పౌర సమాజం సమూహాలు ప్రజలకు సమాచార కేంద్రాలుగా పనిచేయాలి. ప్రభుత్వ డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు వినియోగించడానికి, నిగూఢించుకోవడానికి మరియు వారి వాళ్ళందరూ కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడడానికి అది అయితే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు నిగూఢీకరించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది. దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయడానికి వారు సమాచార ప్రాప్తిని నిర్లక్షించాలి. భారతదేశ పాలనను సమాచార హక్కు పరిణామంలో పౌర సమాజం యొక్క పాత్ర. అయితే పౌర సమాజం భారతదేశంలో పరాయిది కాదు. అయితే ఈ రోజున భారతదేశంలో ఈ యొక్క పౌర సమాజం యొక్క పాత్ర అనేది అతి ముఖ్యంగా ఉంది. నేడు ఇది భారతదేశంలో సమాచార ప్రాప్తి భావన రహస్య పాలన కంటే పురాతనమైనది. భారతదేశం సాంప్రదాయకంగా బహిరంగ సమాజం, కానీ బ్రిటిష్ పాలన ఇక్కడ గోప్యత సంస్కృతిని సిబ్బంది ఉదాసీన వైఖరి దారితీస్తుంది.
1923 అధికారిక రహస్య చట్టం చాలా సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి స్పష్టంగా నిషేధిస్తుంది మరియు చాలా ప్రభుత్వ పత్రాలు మరియు మరియు పౌరులకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచబడ్డాయి. భారతదేశం స్వాతంత్రం పొందిన తర్వాత కూడా అధికారిక సమాచారంపై అధికార ప్రభుత్వ నియంత్రణ యొక్క బలస వారసత్వం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆసక్తికరంగా భారతదేశం రాజ్యాంగం ఆదేశాల ప్రకారం పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వ రూపాన్ని స్వీకరించింది. దీనిని పరోక్షంగా ప్రజలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు, కానీ ప్రజాస్వామ్యం పుట్టుకకు బదులుగా దాని తదుపరి వైఫల్యాలే పౌర సమాజ సంస్థలు పారదర్శకత పాలన కోసం కృషి చేయడానికి పుట్టుకొచ్చాయి. దేశ పాలనలో అభిప్రాయాన్ని పంచుకునేలా భాగస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యం వైపు వెళ్ళాలని కోరిక ప్రజల్లో ఉంది. అయితే ప్రజలకు ఆసక్తికరంగా భారతదేశ రాజ్యాంగం ఆదేశిక ప్రకారం ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో పార్లమెంట్ ద్వారా చట్టాలు చేసి ఆ చట్టాలకు భారతీయుల కోసం అనుకరించి వాటిని అమలుపరిచేలా చూస్తుంది. ప్రజలకు స్వాభావికంగా ఉన్న సమాచారాన్ని పొందే హక్కు కోసం జరిగిన పోరాటంలో వివిధ భాగస్వాములు స్వాభావికంగా భాగస్వాములు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ జరిగిన ప్రజలు ఏం చేశారంటే స్వాభావికంగా సమాచారాన్ని పొందే హక్కు కోసం జరిగిన పోరాటంలో వివిధ భాగస్వాములు పాల్గొన్నారు, కానీ వారికి దూరంగా ఉంచారు. 1990లో గ్రామీణ పేదల నిర్మూలిక ఆర్థిక హక్కులు మరియు ప్రజాస్వామ్యం వైపు అయితే భారతదేశంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పథకాలు ఒక తీవ్రమైన ప్రశ్న అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పథకాలు అమలు చేస్తుంటాయి. ఎవరికి? ప్రజల కోసం. పథకాలు ఒక తీవ్రమైన ప్రశ్న మరియు ఆందోళన. అన్నా హజారే, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, నిఖిల్ డే పాంచే, శంకర్ సింగ్, శైలేష్ గాంధీ, అరుణ్ రాయ్ వంటి ప్రభావవంతుల నాయకులతో అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి. అయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో సమాచార హక్కు కోసం చిన్న ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూమి లేని కార్మికులను ఎలా మోసం చేస్తున్నారో మరియు వారి పూర్తి వేతనాలు చెల్లించబడటం లేదని తెరపైకి తెచ్చినప్పుడు పారదర్శకత యొక్క ఔచిత్యం మరియు ప్రాముఖ్యత జాతీయవాదంపై వెలుగులోకి వచ్చింది. జీతభత్యాలు చేసేవారు ప్రభుత్వ అధికారులు, కార్మికులు వాస్తవానికి ఉన్న దానికంటే తక్కువ రోజులు పనిచేశారని పేర్కొన్నారు. వారు పనిచేసే శక్తిని ప్రభుత్వ అధికారులు, కార్మికులు వాస్తవానికి ఉన్న దానికంటే తక్కువ రోజులు పనిచేశారని పేర్కొన్న వారు పనిచేసే ప్రతిరోజు వారు బొటన వేలుకు ముద్రలు వేసిన హాజరు రిజర్వాయర్ను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే వారు పనిచేసే ప్రతి రోజువారీ బొటన వేలు ముద్రలు వేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రికార్డులు అనేకమైన వేలు ముద్రలు వేశారు. ప్రతిరోజు బొటన వేలు ముద్రలు వేసిన హాజరు రిజిస్టర్ను రహస్య ప్రభుత్వ రికార్డు అనే సాకుతో వారికి నిరూపించబడినందున వారు ఆ దావాను చేశారు. అంటే బయోమెట్రిక్ ఈ రోజున ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు పోయారు, ఎవరు పని చేస్తున్నారు, ఏ టైంలో వచ్చారు, ఏ టైంలో పోతున్నారు అనే నిర్ధారణ కోసం చేస్తున్న విధానం ఈరోజు ప్రతి సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది భారతదేశంలోని. ఈరోజు నేను
క్లాస్ నిజానికి నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను బయోమెట్రిక్ చేసి వచ్చాను. ఎన్ని గంటలకు వచ్చాను, ఎన్ని గంటలకు బయటకు వచ్చాను, ఎన్ని గంటలకు లోపలికి వెళ్ళాను అనే సంగతి నిజ నిర్ధారణ చేయబడుతుంది టెక్నాలజీ ద్వారా. భారతదేశంలోని ఘర్షణ ప్రాంతాల్లో సమాజ ప్రయోజనం కోసం పనిచేసే కార్యకర్తలతో కూడిన మరొక సమాచార అన్వేషకుల బృందం పాలనా వ్యవస్థలో పారదర్శకత కోసం మరియు వివిధ అణగారిన వ్యక్తులు మరియు సమూహాల మానవుల హక్కుల కోసం పోరాడటానికి వారు చేతులు కలిపారు. సంబంధిత సమాచారాన్ని పొందడానికి నిరోధించినందుకు నేరపూరిత నిర్బంధాలు మరియు హక్కులు ఉల్లంఘనలు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను నిరోధించడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలు అడ్డుకోబడ్డాయని వారి యొక్క ప్రధాన వాదన. కొందరు పర్యావరణవేత్తలు, మద్దతుదారులు పర్యావరణ పరంగా వేగంగా నాశనం కావడం మరియు క్షీణించడం వంటి గురించి ఆందోళన చెంది పర్యావరణం చెట్లు నరికేస్తున్నారు. ఇక్కడ పడతారు ఇల్లు కట్టడం, వ్యవసాయ రంగానికి, పారిశ్రామిక రంగానికి అలా చేయడం వల్ల ఎంతోమంది సామాజిక కార్యకర్తలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఉద్యమాలు చేశారు. ఏదైనా అభివృద్ధి చర్యలకు సంబంధించిన సమాచారం, వివరణ మరియు దాని పర్యావరణ ప్రభావాన్ని యాక్సెస్ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రచారం చేశారు. 1985లో భోపాల్ గ్యాస్ 1985లో భోపాల్ గ్యాస్ విషాదం తర్వాత పర్యావరణ ఎన్జిఓలు, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్, ఎన్జిఓస్ అంటే నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ పర్యావరణ ప్రమాదాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో అనేక దరఖాస్తులు దాఖలు చేసి పారదర్శకత కోసం పోరాటంలో ముఖ్యమైన ఇతరులు, వివిధ నిపుణులు, ముఖ్యంగా జర్నలిస్టులు, న్యాయవాదులు, విద్యావేత్తలు మరియు కొంతమంది పదవీ విరమణ చేసిన మరియు సేవలు అందిస్తున్న పౌర సేవకులు NC Gupta versus Union of India AIR 1982 SC 149 కేసులో సమాచార హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా పరిగణించి ఈ క్రింది పరిశీలన చేసినప్పుడు సమాచార హక్కు అనే భావనను మరింత ప్రోత్సహిస్తుంది. ఓపెన్ గవర్నమెంట్ అనే భావన అనేది తెలుసుకునే హక్కు నుండి ప్రత్యక్షంగా ఉద్భవించినది. ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 అంటే బ్రాకెట్ 1 క్లాస్ A బ్రాకెట్లో A కింద హామీ ఇవ్వబడిన వాక్ స్వేచ్ఛ మరియు భావ ప్రకటన హక్కులో అంతర్లీనంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల ప్రభుత్వ పనితీరుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం నియమంగా ఉండాలి మరియు ప్రజా ప్రయోజనం యొక్క కఠినమైన అనవసరం ఉన్న చోట మాత్రమే గోప్యత అనేది మరియు ప్రజా ప్రయోజనం యొక్క కఠినమైన అవసరం ఉంది మాత్రమే కాదు, ఉన్న చోటే మాత్రమే కాకుండా గోప్యత అనే సమర్థి అయితే ఇది పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీ PPUCL పీపుల్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీ అండ్ జనరల్ అండ్ ఆనంద్ పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీ PUCL మరియు ఆనంద్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2004 2 SCC 476లో ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 ప్రకారం బ్రాకెట్లో 2000
అయితే పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీ అండ్ అనదర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2004 సెక్షన్ 476లో ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 క్లాస్ ఏ కింద వాక్ స్వతంత్రం మరియు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కుల్లో ఓటర్లు తమ అభ్యర్థుల ఆస్తులు, అర్హతలు మరియు వారు ఎవరికి ఓటు వేయబోతున్నారో వారి సంబంధిత వివరాలను తెలుసుకునే హక్కు కూడా ఉందా అనే ప్రశ్నను పరిష్కరిస్తూ సుప్రీంకోర్టు లేకపోతే దేశంలోని సామాన్య ప్రజలు పార్లమెంట్లో తమకు ప్రాతినిధ్యం వహించే ఈ అభ్యర్థి యొక్క పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునే ప్రాథమిక హక్కును కలిగి ఉండాలని ప్రజాస్వామ్యంలో సమాచారం పొందే హక్కు అంతటా గుర్తించబడింది మరియు ప్రజాస్వామ్య భావన నుండి ఉద్భవించింది. భారత సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ప్రజాస్వామ్య భావన నుండి ఉద్భవించిన సహజ హక్కు అని పదే గుర్తించినప్పటికీ తగిన చట్టం ద్వారా ఈ హక్కును సంస్థాగతీకరించడానికి ప్రభుత్వం చాలా తక్కువ ప్రయత్నం చేసింది. గ్రామీణ భారతదేశంలో ప్రజా సంఘాలు పనిచేయడం ప్రారంభించినప్పుడే ఆర్టీఐ చట్టం దృష్టిని ఆకర్షించడం ప్రారంభమైంది. అట్టడుగు స్థాయి సమీకరణ, వర్గీకరణ, సంకీర్ణాలను నిర్ణయించడం మరియు సమీకరణ అంటే ఒకటి చేయడం, సంకీర్ణాలు అంటే ఒక 4-5 గ్రూపులను ఒకే చోట చేర్చడం. అంటే ఇప్పుడు 4-5 పార్టీలు బట్టి 2 రకాల సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అన్నది. కేంద్రంలో ఎన్డీఏ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తున్న పార్టీల యొక్క కలయిక ద్వారా ఏంటంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, ప్రస్తుతం కేంద్రంలో ప్రభుత్వం, దానికి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత వహిస్తుంది. అది ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకొక ప్రభుత్వేతర సంస్థ అని అది మనకు దగ్గర ఉంది. దానికి వాళ్ళకి ఓటు వేయాలా వద్దా, ఓటేస్తే చేస్తాడా లేదా, పోనీ మన పైసలు ఇచ్చిన తర్వాత అవి సరిపోవు, కానీ దానికి ఇంకెవరైనా ఆర్థిక సమయం చేయిస్తాడా అనే ఆలోచన కూడా బయలుదేరుతుంది. మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన పాత్ర. భారతదేశంలో 1990లలో నలుగురు మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు నిఖిల్ డే, అంచి, శంకర్ సింగ్ మరియు అరుణా రాయ్ నేతృత్వంలో మజ్దూర్ కిసాన్ శక్తి సంఘటన నేతృత్వంలో వివిధ ప్రజా ఉద్యమాలు ఆవిర్భావం, ఆర్టీఐ సంస్థాగతీకరణను సమీక్ష చేసింది. అంటే ఆర్టీఐ సమాచార హక్కు చట్టం యొక్క పనిని మరియు తీరును మార్చడంలో నలుగురు సంఘ సంస్కర్తలు ఉన్నారు. వాళ్ళే నిఖిల్ డే 1, 2 అంచి, 3 శంకర్ సింగే, 4ది అరుణా రాయ్. వీళ్ళు ఈమె ఒకే ఒక మహిళ అరుణా రాయ్. వీళ్ళే ఒక సంఘటన ఏర్పాటు చేశారు, ఒక సంస్థ ఎంకేఎస్ఎస్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఈ యొక్క ఎంకేఎస్ సంస్థ నేతృత్వంలోని వివిధ ప్రజా సంఘాలు ఆవిర్భావం జరిగింది. వాటి సంస్థీకరణ సమిష్టి కృషికి దారి తీసింది. ఎంకేఎస్ఎస్ అనేది కార్మికులు మరియు రైతుల సాధికారికత కోసం ఒక సంఘం. ఇది సమాచార హక్కు చట్టం కోసం డిమాండ్ చేయబడింది. దీన్ని సమాచార హక్కు చట్టం కింద ఏర్పాటు చేయబడింది. నేను క్లాస్లో ఉన్న తర్వాత చేస్తాను. సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ఇది ఎంకేఎస్ఎస్ అనేది కార్మికులు మరియు రైతుల కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. అయితే ఇది అట్టడుగు స్థాయి సమీకరణ మరియు సంఖ్యను నిర్ణయించడానికి చేసింది.
అయితే మజ్దూర్ కిసాన్ సంఘటన ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఈ రెండు సంఘటనలు, ఒకటి మజ్దూర్ కిసాన్ సంస్థ రైతుల సాధికారత కోసం, ఇది సమాచార హక్కు చట్టం కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. కనీస వేతనాలు డిమాండ్ చేశారు. ఇవి సంబంధించిన ఆ యొక్క కార్మికులకు కనీస వేతనాల డిమాండ్ నుండి ఉద్భవించింది. మోహన్ 2009 కనీస వేతనాల డిమాండ్ నుండి ఉద్భవించింది. ఆర్టీఐ, భారతదేశం ఆర్టీఐ సమాచార హక్కు చట్టం ఉద్యమం యొక్క మూలాలు రాజస్థాన్లోని దేవదుంగ్రి అనే చిన్న ప్రదేశంలో ఉన్నాయి. ఇది త్వరలోనే ప్రజలకు సమావేశ కేంద్రంగా మారింది. సామాజిక వ్యత్యాసాల ఆందోళన చెందారు మరియు స్థానిక ఉన్నత వర్గాలు మరియు అధికారులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియలేదు. 1990 ప్రారంభం నుండి ఎంకేఎస్ఎస్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక అట్టడుగు స్థాయి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, వారి న్యాయమైన వేతనాలు లేదా ప్రభుత్వ కరువు ఉపశమనం కింద వారి న్యాయమైన ప్రయోజనాలు తరచుగా కోల్పోతున్న వేతన కార్మికులు మరియు చిన్న రైతుల తరపున ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని పొందాలని డిమాండ్ చేసింది. అలాగే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీమ్ కింద రేషన్ చేయబడిన వస్తువులను సమానంగా పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. కనీస వేతనాల సందర్భంలో సమాచారాన్ని ఉచితంగా పొందాలనే డిమాండ్ ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మారడంలో ఎంకేఎస్ఎస్ ఆర్టీఐ ఉద్యమాన్ని మార్చింది. నహీబ్ 2012 అప్పటి వరకు ప్రధానంగా కొంతమంది కార్యకర్తలు మరియు విద్యావేత్తలు ముందుకు వచ్చిన ఉద్యమం రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అంతటా మాత్రమే కాకుండా దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో త్వరగా వ్యాపించింది. ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా రూపాంతరం చెందింది. జాతీయ సమాచార హక్కు చట్టం రూపొందించాల్సిన పారదర్శకత కోసం డిమాండ్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందడం జరిగింది. ఇది ప్రధానంగా అనుభూతి చెందడం ప్రారంభమైంది. 1923 సాధికారిక రహస్యాల చట్టం కారణంగా తిరస్కరించబడిన ఆర్టీఐ కోసం వారి సుదీర్ఘ పోరాటంలో ఎంకేఎస్ఎస్ పబ్లిక్ హియరింగ్ లేదా జూన్ స్నైవా పద్ధతిని ఆర్టీఐ కోసం వారికి డిమాండ్ను వినిపించడానికి తగిన చర్యగా గుర్తించి జాన్ సున్వైస్ లేదా పబ్లిక్ హియరింగ్ అధికారుల నుండి నిర్ణయాత్మకమైన పత్రాలు తీసుకోబడ్డాయి. ఖర్చు రికార్డులను గుమిగూడిన ప్రజలకు దగ్గరగా చదివి వినిపించారు. జాన్ సున్వైస్లను ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా నిర్వచించారు. కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా హాజరు కావాలని ఆహ్వానించబడ్డారు. విచారణ రూపంలో ప్రజలు తమ సాక్ష్యాలను ఇవ్వడానికి ఆహ్వానించబడ్డారు. ఇది తరచుగా అధికారిక రికార్డులను మరియు ప్రజల అనుభవాల మధ్య తేడాలను వెల్లడిస్తుంది. వాటి మధ్య తేడాలను వెల్లడిస్తుంది. అయితే ఎన్కేఎస్ఎస్ ప్రచారం కార్యకర్తలు, పౌర సేవకులు మరియు న్యాయవాదులతో సహా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఊహలకు ఆకర్షించబడింది. రాజ్ సమ్మద్, పాలి, అజ్మీర్ మరియు బైరోన్ జిల్లాల్లో జరిగిన అనేక ప్రజా విచారణ లేదా జాన్ సునైస్ ద్వారా ఎంకేఎస్ఎస్ రాజస్థాన్ అంతటా వ్యవస్థాగత అవినీతిని బహిర్గతం చేసింది. కానీ ఎటువంటి ఫలితం రాలేదు. అప్పటి రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి కూడా సమాచార హక్కుకు సంబంధించిన తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చలేదు. అందువల్ల ఏప్రిల్ 5, 1990 రాజస్థాన్ అజ్మీర్లోని బీవర్ నగరంలో ఎంకేఎస్ అమ్మే ధర్నా ప్రకటించింది. రాయ్ 1996 సమాచార హక్కును డిమాండ్ చేస్తూ ఎంకేఎస్ఎస్ చేసిన 40 రోజుల ధర్నా నిరసనలో కూర్చోవడం చారిత్రకంగా మారింది. రాజస్థాన్ గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి నిరసనకారులు వచ్చారు.
బీహార్ నగరము ఈ నిరసనలో కొత్తదనం ఏమిటంటే ఆహారం మరియు నివాసం వంటి ప్రాథమిక అవసరాలకు బదులుగా పేదలు సమాచారం కోసం డిమాండ్ చేయడం నిరసన సందర్భంగా స్థానిక ఖర్చు రికార్డులను కోరుతూ బీహార్లోని సబ్ డివిజనల్ అధికారికి వివరణం అందించారు. ఇది బీహార్ ప్రజల యొక్క కొత్తదనంగా నిరసన. ఆహారం మరియు నివాసం వంటి ప్రాథమిక అవసరం బదులుగా పేదల సమాచారం కోసం డిమాండ్ చేశారు. వాళ్ళ యొక్క ఆహారం కోసం నివాసాల కోసం వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిరసన 150కి పైగా గ్రామాల మద్దతుతో ప్రారంభమైంది. బీహార్లోని ఈ గ్రామాలు మరియు వ్యక్తుల నుండి ధాన్యం విరాళాల ద్వారా దీనికి మద్దతు లభించింది. నిరసనను కొనసాగించడానికి దాదాపు 46,000 రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు. సమీపంలోని కూరగాయల వ్యాపారులు నిరసనకారులకు విరాళాలు ఇచ్చి వారికి ఆహారం మరియు నీటిని అందించారు. వైద్యులు తమ సేవలను అందించారు. స్థానిక ప్రజలు కూడా ఇందులో చేరి గ్రామీణ నిరసనకారులతో కలిసి నడిచారు. బీహార్ ప్రజలు నిరసన స్వీకరించి దాన్ని తమదిగా చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ నిరసన పాటలు, నాటకాలు మరియు తోలుబొమ్మల ఆట లాంటి సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణలో గుర్తించబడింది. స్థానిక సంస్కృతి బృందాలు కూడా ఇందులో చేరాయి. వీరిలో భక్తి గేయాల బృందం, భజన మండలి ఉన్నారు. వారు నిరసన డిమాండ్లకు మద్దతుగా భక్తి పాటల పేరుడిలో పాటలు పాడుతూ బాగ్ పేపర్లపై మరియు స్థానిక కవులు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు. స్థానిక ట్రేడ్ యూనియన్లు కూడా తమ మద్దతును ప్రకటించారు. నిరసన ఊపందుకోవడంతో రాజస్థాన్లోని ఈ చిన్న నగరంలో జరుగుతున్న అసాధారణ సంఘటనలు చూడడానికి దేశం నలుమూల నుండి ప్రజలు బీహార్ను సందర్శించడం ప్రారంభించారు. జర్నలిస్టులు, శాసనసభ్యులు మరియు కళాకారులు, అనేక మంది ఇతరులు బీహార్ నగరానికి వచ్చారు. సందర్శించిన సీనియర్ జర్నలిస్టులు నిఖిల్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ నాయర్ మరియు ప్రకాష్ జోషి వంటి వారు జనసత్తా వార్తాపత్రికలో చారిత్రక సంపాదకీయం రాశారు. ఈ యొక్క సామాజిక న్యాయం కోసం సివిల్ సొసైటీలో ఈ యొక్క సివిల్ సొసైటీ గురించి వాళ్ళు తెలియజేశారు. వాళ్ళ యొక్క ఉత్తమమైన గొప్ప పాత్రికేయులు అవుతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క పత్రికల్లో వారి యొక్క పత్రికల్లో ఒక చక్కటి వ్యాసాలను రచించారు. 1996లో ఎంగేజ్మెంట్లో బీహార్ ధర్మంలో ప్రచారం అనేక భావన పుట్టింది. ఇది తెలుసుకునే హక్కుతోని బీహార్ ప్రజల్లో దేశం మొత్తం నలుమూలలా ఇది పాకింది. ప్రజల సమాచారం కోసం తర్వాత బీహార్ ధర్నా ఆర్టీఐ ప్రచారాన్ని జాతీయ పనులు నిలిపింది. బలమైన ఆర్టీఐ చట్టం కోసం దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేయబడింది. 1995 అక్టోబర్లో ముస్సోరిలోని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జరిగిన సమావేశంలో ఆర్టీఐ చట్టం ఆవశ్యకతను చర్చనీయాంశమైంది. కార్యకర్తలు, నిపుణులు మరియు నిర్వాహకులు హాజరైన ఈ సమావేశంలో తగిన జాతీయ సంస్థను ఏర్పాటు చేసే ఎజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. ప్రజల సమాచార హక్కు కోసం జాతీయ పాత్ర. ప్రజల సమాచారకు ఆగస్టు 1996లో న్యూఢిల్లీలోని గాంధీ పీస్ ఫౌండేషన్లో సముచితమైన ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక్కడే నేషనల్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ పీపుల్స్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ పుట్టింది. ఇక్కడ 1996లో ఆగస్టు నెలలో న్యూఢిల్లీలోని గాంధీ పీస్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్లో సముచితంగా ఒక సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలోనే నేషనల్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ పీపుల్స్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనే సంస్థ పుట్టింది. దీని వ్యవస్థాపక సభ్యుల్లో సామాజిక కార్యకర్తలు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు, న్యాయవాదులు, నిపుణులు, రిటైర్డ్ ప్రముఖులు, పౌర సేవకులు మరియు విద్యావేత్తలు ఉన్నారు. మరియు దాని ప్రాథమిక లక్ష్యాల్లో ఒకటి సమాచార ప్రాథమిక హక్కును వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పించే జాతీయ చట్టం యొక్క ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఎంకేఎస్ఎస్తో పాటు ఈ సమాచారంలో చురుకైన ఆసక్తి చూపిన ఇతర సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోక్ సత్తా, ఢిల్లీలో పరివర్తన్ మరియు ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్సిపిఆర్ఐ కూడా అధికారిక రహస్యాల చట్టం 1923 తొలగింపు కోసం తీవ్రంగా వాదించింది. ఎన్సిపిఆర్ఐ
విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి మిశ్రమ వ్యూహాలను అనుసరించింది. రాష్ట్రంలో మిత్ర దేశాలకు చెందిన అభివృద్ధి చేసుకున్నప్పటికీ అప్రమత్తంగా మరియు సమీకరించబడిన పౌరుల నుండి నిరంతర ప్రజా ఒత్తిడి నుండి కూడా తన శక్తిని పొందింది. గ్రామ కమిటీలు లేదా పంచాయతీలు అందించే వాస్తవ సేవలతో అధికారిక రికార్డులు పోల్చడానికి ప్రజానీకంలో జాన్ స్వైనస్లు, అలాగే రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయి సమావేశాలు మరియు కార్యకర్తలు సమావేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణించే విద్యార్థులతో కూడిన ప్రయాణాలు లేదా యాత్రలు నిర్వహించింది. వారు పాటలు మరియు స్కిట్ల ద్వారా తమ యొక్క ఆర్టీఐ సందేశాన్ని తెలియజేశారు. హిందీ మరియు ఆంగ్లంలో వార్తలేఖలను కూడా ముద్రించి మరియు మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. నాయకత్వం, పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనంపై అంతర్జాతీయ నవ ఉదారవాద ఎజెండా నుండి తాను దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ అది పరోక్షంగా దాని నుండి ప్రయోజనం పొందింది. రాష్ట్ర జోక్యంపై దాని విమర్శనాత్మక దృక్పథంతో ఆర్థిక సరళీకరణ యొక్క ప్రబలమైన భావజాలం, సేవ బట్వాడా మరియు పాలన యొక్క వైఫల్యం మరియు ఎక్కువ జవాబుదారీతనం అవసరం గురించి కొంతమంది ప్రభుత్వ అధికారుల్లో ఎక్కువ బహిరంగతను ప్రేరేపించింది. 1997లో జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆర్టీఐ ప్రచారం ఊపందుకుంది. ఎన్సిపిఆర్ఐ సమాచారాన్ని పొందేందుకు పోరాటానికి విస్తృత వేదికగా మారింది మరియు ఇది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని సమాచార హక్కుపై ఒక చట్టాన్ని ఆమోదించాలని చేసింది. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం దీనిని గ్రహించింది. ఇది దీని యొక్క పునాది మనం తెలుసుకున్నాం. సమాచార హక్కు చట్టానికి పౌర సమాజం ఎలా ఉపయోగపడిందో తెలుసుకున్నాం. సమాచార హక్కు ప్రాముఖ్యత గుర్తించి మే 1, 2000 సంవత్సరంలో సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ఆమోదించింది. ఇది జూన్ 2000 నుండి అమలు. మే 1న 2000 సంవత్సరంలో సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. జూన్ 2000 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్లోని ఈ చట్టం పౌరులకు పాలనలో ఏ రంగానికి సంబంధించిన సమాచారం అయినా కోరి మరియు స్వీకరించే చట్టపరమైన హక్కు ఇచ్చింది. మొట్టమొదటిగా రాజస్థాన్లో 2000 సంవత్సరంలో జూన్ 1 నుంచి సమాచార హక్కు చట్టంపై జాతీయ చట్టాన్ని రూపొందించే పనిని ఎన్సిపిఆర్ఐ చేపట్టింది మరియు దీనికోసం అది ఒక ఆర్టీఐ చట్టాన్ని రూపొందించింది. ముసాయిదా చేసిన తర్వాత ఈ ముసాయిదా బిల్లును ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపించారు. దీనికి భారత సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి అయిన సానుభూతిపరమైన చైర్పర్సన్ జస్టిస్ ఎస్బి సామంత్ నేతృత్వం వహించారు. దీనికి ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి అయిన జస్టిస్ ఎస్బి సావంత్ నేతృత్వం వహించారు. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ముసాయిదా బిల్లును పరిశీలించి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశారు. సవరించిన బిల్లును ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఒక పెద్ద సమావేశంలో రూపొందించారు. దీనిలో భారతదేశంలోని చాలా ముఖ్యమైన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అవినీతికి వ్యతిరేకంగా అన్నా హజారే పోరాటం చేశారు. భారత పౌరులకు అనుకూలంగా అనేక పౌరుల కోసం పడిన సామాజిక కార్యకర్తలు అన్నా హజారే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా కూడా అడుగులు వేశారు. ఆయన మార్చి 11, 1995లో ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా తన పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 6, 1995 భారతదేశంలో సమాచార హక్కు చట్టం కోసం తన ఆందోళనను ప్రారంభించడానికి ముంబైలోని ఆజాద్ మైదానాన్ని ఎంచుకున్నారు. 12న ఆయన ప్రభుత్వానికి ఒక మెమొరాండాన్ని సమర్పించారు. అయితే ఏంటి ఇక్కడ ఈ యొక్క అన్నా హజారే యొక్క మధ్యమాన్ని ఎదురుగా ఒత్తిడికి తలొక్కి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుపరిపాలన నిర్ధారించడానికి సమాచార హక్కు చట్టం 2000 అమలుకి తెచ్చారు. అక్కడ రాజస్థాన్లో, ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో ఏర్పాటు. భారతదేశంలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం కోసం ఒక చట్టం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తూ అరుణా రాయ్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, శైలేష్ గాంధీ, ప్రకాష్ కర్ధారే వంటి
ఇతర సామాజిక కర్తవ్యాలతో కలిసి అన్నా హజారే చేపట్టిన ఉద్యమం త్వరలోనే బలం పుంజుకుంది. 2011లో జన లోక్పాల్ బిల్లు కోసం జరిగిన చారిత్రాత్మక అఖిల భారత అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం పోరాటాన్ని మరియు సమాచార హక్కుకు హామీ ఇచ్చే అఖిల భారత చట్టం కోసం డిమాండ్ కూడా బలోపేతం చేసింది. ఆర్టీఐ కోసం కామన్వెల్త్ మానవ హక్కుల చట్టం కోసం వాళ్ళు చేసిన విధానం చూస్తుంది. అయితే కామన్వెల్త్ దేశంలో మానవ హక్కుల యొక్క ఆచరణ శాశ్వతను నిర్ధారించే పనిలో కూడిన నిష్పక్షపాతత అంతర్జాతీయ ప్రభుత్వేతర సంస్థ సమాచార హక్కు వివిధ మానవ హక్కుల ప్రాథమిక సంబంధాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు. అన్ని కామన్ దేశాల్లో దాని యొక్క దృక్పథాన్ని ప్రోత్సహించారు. సిహెచ్ఆర్ఏ అభివృద్ధి 1997లో మధ్యలో అటవీ స్థాయిలో ఉన్న ఆర్టీఐ కోసం శాసనరంగంలో ముఖ్యమైన పరిణామాలు జరుగుతున్నప్పుడు సిహెచ్ఆర్ఐ కూడా ఈ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చను ప్రారంభించింది. సమస్యలను సరిదిద్దం చేయడానికి వారికి సహాయపడింది. సిహెచ్ఆర్ఐ తీసుకొచ్చిన పౌర సమూహాల సమాచారం కోసం దరఖాస్తులు చేయడం ద్వారా ప్రజలకు సమాచారం అందించడం మరియు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అమలు చేయడానికి అవగాహన చేయడానికి ప్రారంభించాయి. మాండోస్ జోషి 1999లో సిహెచ్ఆర్ అనే వర్క్షాప్లు మరియు ఇతర చిన్న సమావేశాలను కూడా నిర్వహించింది. ఇక వినియోగదారులు మరియు పరిశోధన కేంద్రం మరియు ఇతర చిన్న సమూహాల ద్వారా కూడా అనేకమైన హక్కుల కోసం వీళ్ళు పోరాడి పారదర్శకత లేకపోవడం, అందులో ఎక్కడైతే పారదర్శకత లేదో, ఎక్కడైతే జవాబుదారం లేదో అక్కడ వినియోగదారులు కూడా పొందేలాగా చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. అయితే పరిశోధన కింద గ్రామ పంచాయతీ మరియు ఇతర వినియోగదారుల హక్కులు ఉద్యమంలో వారి వినియోగదారుల వ్యవహారంలో సమాచార హక్కు మరియు డిమాండ్లు ఒకటి. సమాచార ప్రాప్యత 1996 మరియు కూడా రూపొందించారు. 1980ల ప్రారంభంలో అహ్మదాబాద్లో సిఈఆర్సి ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా యుఎస్ఏ మరియు కెనడాలో సమాచార స్వేచ్ఛా చట్టాలపై పరిశోధనలు నిర్వహించింది. దాని పరిశోధన ఆధారంగా సిఈఆర్సి ముసాయిదా చట్టాన్ని రూపొందించింది. దీనిని పార్లమెంట్లో ప్రైవేట్ బిల్లుగా ప్రవేశపెట్టారు. వినియోగదారుల విద్యను ప్రజలు వ్యాప్తిని చేయడానికి వినియోగదారుల సంక్షేమ మరియు వినియోగదారుల హక్కుల చట్టంపై సిఈఆర్సి వర్క్షాప్లను కూడా నిర్వహించబడింది. అయితే ఆర్టీఐ అనే చట్టం మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థగా వచ్చింది. అంటే సమాచార హక్కు చట్టము 2005ను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వ చొరవలు ఎలా చెప్తూ నేను ముగిస్తాను. ఆర్టీఐపై మొదటి ప్రధాన ముసాయి చట్టాన్ని ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా తయారు చేసింది. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ముసాయిదా మాటల్లో అనేక ఉన్నత న్యాయస్థానాల తీర్పులకు అనుగుణంగా రాజ్యం కింద సమాచార హక్కు ఇప్పటికే స్వేచ్ఛ మరియు వ్యక్తీకరణలో ఒక అంశంగా ధృవీకరించబడింది. ఏదైనా ప్రభుత్వ సంస్థ నుండి సమాచారం పొందే ప్రతి పౌరుడి హక్కును ఈ ముసాయిదా ధృవీకరించింది. ముఖ్యంగా ప్రజా సంస్థ అనే పదంలో రాజ్యాంగంలో నిర్వహించబడినట్లుగా రాష్ట్రం మాత్రమే కాకుండా ప్రజా ప్రయోజనాలను ప్రభావితం చేసే కార్యకలాపాలు కలిగిన అన్ని ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలోని సంస్థలు చట్టబద్ధం అనే అధికారులు కంపెనీలు మరియు ఇతర రాష్ట్రీయతర సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల వాణిజ్య రంగం మరియు ప్రభుత్వేతర సంస్థలు రెండు ఈ ముసాయిదా పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇతర ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించి అనుమతించబడిన వాటికి అనుగుణంగా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది నేడు ఇంతటితో పౌర సమాజం యొక్క విధానంలో ఈ యొక్క విధానాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. పారదర్శకత మరియు ఇతర అంశాలపై పనిచేస్తున్న ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా ప్రజలకు ఎంతో ఉపకారం ఉంటుందని ఈ యొక్క పౌర సమాజాలను మనము గుర్తించగలిగాం. ఇంతటితో మనము ఈ యొక్క పౌర సమాజం ఏమేం చేసింది, ఎలా చేసిందో, దాని యొక్క రూపాంతరం ఎలా చెందిందో మీకు నేను వివరించాను. ఈ చట్టం 2005 అక్టోబర్ 12న అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ ఉద్యమం అట్టడి స్థాయిలో అయినప్పటికీ దాని ప్రభావం దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోకి అనిపించింది. ఇది పౌర రిలేషన్. ఇంతటితో నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడ నేను ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon, নমস্কাৰ। আজি আমি ইউনিট 4 মৰেল লৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। এনেই চেপ্টাৰটো অলপ কণ্টেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেছিকৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি এইটো চেপ্টাৰৰ কেইটামান যেনেকা 10টামান পইণ্টছ আছে, তাত আমি 5টামান পইণ্টছ আজি কণ্টেণ্টছৰ এইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সটখিনি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম। চ' মৰেল ল বুলি কওঁতে জেনেৰেলি আমাৰ নৈতিকতাৰ কিছুমান বস্তু যিবোৰ আছে, যেনেকা ভাল বেয়া এইবোৰ আমি বুজিব লগা হয়। তাতে ল বুলি কওঁতে আকৌ যিবোৰ বস্তু কিছুমান নিয়ম নীতি যিবোৰ আছে, যিবিলাক ষ্টেটৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে যিবোৰ আলোচনা হয় এইবোৰ হয়। কিন্তু মেক্সিমাম মৰেল যোনটো মৰেল যিটো ৱাৰ্ড আৰু ল যিটো ৱাৰ্ড একচুৱেলি দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু নৈতিকতাৰ মাজতেও কিছুমান ল আছে যিবোৰ আমি ভাল বুলি কওঁতে আমি মানি লওঁ যে এইখিনি যদি আমি বেয়াকে কৰোঁ তেতিয়া আমি কিছু নিজকে গিল্টি ফিল কৰোঁ। ডাইৰেক্টলি ল বুলি কওঁতে যিবোৰ বস্তু নিয়ম নীতি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে যিবোৰ দিয়া হয়, যেনেকা এইবোৰ বস্তু হয়। কিন্তু ইয়াতেও কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমি গুড অৰ বেড আমাৰ জ্ঞানৰ মাজত যিবিলাক হিউমেন কাইণ্ডৰ মাজত যিটো বস্তু পুৰা কনচেপ্ট অফ যেনেকা ঋকবেদৰ জৰিয়তে যদি আমি বুজিব লগা হয়, বেদত যিবোৰ বস্তু বেদ পুৰাণ গোটেই ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকতে দিয়া আছে। কিছুমান যেনেকা আমি বেলেগক হাৰ্ট কৰিব দুখ দিব নালাগে, বা কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা মৰেলি আমি নৈতিকতাৰ ৰূপতে ফিলচফিৰ যি এটা বেলেগ পাৰ্ট হয় এইটো। তো এই বস্তুখিনি আমি এই প্ৰেজেণ্ট ইউনিটত ফ'কাছ কৰি আছোঁ, যিবোৰ নেচাৰেল মৰেল ল হয়। কিছুমান বস্তু যিবোৰ আমি নেচাৰেলি সেইখিনি আমি মানিব লগা হয়, মৰেল লখিনি। চ' এইটোতে ষ্ট্ৰাকচাৰত মেইনলি এইটো চেপ্টাৰত কি আছে, ষ্ট্ৰাকচাৰত উদ্দেশ্য আছে, তাৰপিছত পাতনি ডেফিনিশ্যন, তাৰপিছত যুক্তি আৰু নৈতিকতা, সাৰ্বজনীনতা আৰু প্ৰাকৃতিক নৈতিক যি আইন এইটো, তাৰপিছত নেচাৰেল যিবোৰ নৈতিক ল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তন, তাৰপিছত প্ৰাকৃতিক নৈতিক আইন বা মানৱীয় মৰ্যাদা, তাৰপিছত প্ৰাকৃতিক নৈতিক আইন আৰু অন্তৰ্নিহিত যিবিলাক ডেভিলছৰ কিছুমান দুষ্টতা যিবোৰ ধাৰণা এইবোৰ, তাৰপিছত প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ সমালোচনা, তাতে অলপ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক নিয়ম হোৱাৰ কাৰণেও তাতে কিছুমান বস্তু সমালোচনা কৰিব লগা হয়, ক্ৰিটিচিজমৰ নিচিনা এইবোৰ, তাৰপিছত কনক্লুজন। চ' এইখিনিৰ মাজত আমি আজি এই নেচাৰেল মৰেল ৰিজন এণ্ড মৰেলিটিলৈকে আলোচনা কৰিম, আৰু নেক্সটৰখিনি আমি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম। বিকজ এইটো সময়ৰ মাজত গোটেইখিনি পইণ্টছ কমপ্লিটকৈ নহয়। চ' এইটো চেপ্টাৰৰ মেইনলি অবজেক্টিভছবিলাক কি আছে, তাতে যেনেকা নৈতিকতাৰ মাজত যি পৰিঘটনাটো হয় এইটো বুজিবলৈ তাতে মেইনলি অবজেক্টিভছবিলাক কি আছে, প্ৰাকৃতিক যি নৈতিক নিয়মৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা, যিবোৰ সংজ্ঞা আছে তাৰ মাজত এইবোৰ নিৰূপণ কৰা, আৰু ইয়াৰ যি স্বভাৱ বা নেচাৰ এইটো বুজি পোৱা, তাৰপিছত ইয়াৰ সাৰ্বজনীনতা, গোটেই হিউমেন মানৱীয়ৰ যি মানৱ মৰ্যাদা যি এইটোৰ লগত গোটেইখিনিৰ যি সম্পৰ্ক এইখিনি, তাৰপিছত বিশেষত্ব আৰু প্ৰাকৃতিক আইনৰ পৰিৱৰ্তন, তাৰপিছত বিশেষ আইনসমূহৰ সৈতে যি নৈতিক আইনৰ সম্পৰ্ক আৰু মানৱ মৰ্যাদাৰ সৈতে যি ইয়াৰ সম্পৰ্ক, অন্তৰ্নিহিত দুষ্টতাৰ যি ধাৰণাটো এইবোৰ, আৰু লাষ্টলি হ'ল কি নৈতিক আইনৰ সমালোচনা বুজিবলৈ আৰু সঁহাৰি জনোৱা, এইবোৰ কিছুমান ছাপৰ্ট আৰু কিছুমান ক্ৰিটিচিজম।
সো ইয়াতে নৈতিকতাৰ যি অবজেক্টিভছৰ মাজত আমি ফাৰ্ষ্টতে নৈতিকতাৰ যি পৰিঘটনাটা হয় এই পৰিঘটনা মানে কি এইখিনি আমি বুজিব লগা আছে যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফেনমেনন অফ মৰেলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফেনমেনন অফ মৰেলিটি So, knowledge of moral law etu hol completely widespread as mankind itself. Etu manuhor manav jatir majot etu ki hoy completely eta widely spread hoy. So also is its critical. We can take the concept of Rigbed. Ami jodi Rigbedor concept kini lo tenehole yate ki ase kisuman bharatiyo dorshonor jibilak natural moral law niyom ebur bostu uthi jabo point wise tar bisot used in etu Immanuel Kantor মতে আছিলে এই মৰেল ফিলসফি কিনি দিয়া তাৰপিছত আমাৰ যি নীতি বিজ্ঞানৰ কোৰ্স আছে তাতে এটা সেপাৰেট ইউনিট আছে যি কান্ট মৰেল ফিলসফি দি দিয়া হৈছে আৰু ৰিলেশন অফ মৰেল ল যি মৰেল লৰ যি পাৰ্টিকুলাৰিটি গুড অর বেডৰ লগত যি নো ডাউট বেডৰ লগত একো ৰিলেশন নাই যি নো ডাউট গুডৰ লগতে ৰিলেশন মেইনলি মৰেল লৰ যেটো আমাৰ নীতি বিজ্ঞানৰ কোৰ্সতে এটো সেপাৰেটলি এটা ইউনিটতে দিয়া হৈ আছে সো মৰেল ল খিনি গুটেখিনি কি হয় মেইনলি ন্যাচাৰাল মৰেল ল বুলি নহলে আমি এটো কমপ্লিটলি পার্সোনালি হৈ যাব সো এইটো কাৰণে আমি এইটো কি কৰো ন্যাচাৰাল মৰেল ল বুলি ক'ব পাৰো তাৰপিছত ফাৰ্স্টলি উই উইল আমি এইটো এটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন হিচাপত কনসেপ্ট অফ ন্যাচাৰাল মৰেল ল ব্রিফ ডেসক্রিপশনত তাক আলোচনা কৰিম গুটেখিনি সো নৈতিক নিয়মৰ যি ভূমিকাত আমি কি আলোচনা কৰিম নৈতিক নিয়মৰ জ্ঞান যি হয় এটো মানৱ জাতিৰ দৰে কি হয় ব্যাপক হয় ইমান সৰু নহয় বস্তুটো মস্ত এটা ব্যাপক হয় লগতে ইয়াৰ সমালোচনাও যি তাৰ সমালোচনা হ'ব এটো ব্যাপক হয় সো ইয়াত কামটো হল কি প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ ওপৰত চিন্তা মেইনলি কি হল প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ ওপৰতে চিন্তা কৰা নৈতিক আইন এটো বাক্যাংশটো ইমানুৱেল কান্টৰ নৈতিক দৰ্শনৰ বাবে আটাইতকৈ সাধাৰণভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু ইমানুৱেল কান্টৰ যি ফিলসফি বা দৰ্শন শাস্ত্ৰ আছিল তাতে তেওঁ গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছে ওপেন ওয়াইজ আৰু সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰাও হৈছে সো আমাৰ নৈতিকতা পাঠ্যক্ৰমত কান্টৰ নৈতিক দৰ্শনৰ ওপৰত এটা সুকীয়া এককো আছে গতিকে এই বৰ্তমানৰ এককত আমাৰ মনোযোগ যি প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ ওপৰতে অতিষ্ঠ হ'ব সো এই এককত কি আছে নৈতিক নিয়ম বাক্যাংশটো প্ৰাকৃতিক নৈতিক আইনৰ দ্বাৰা বুজাবলৈ লোৱা উচিত প্ৰথমতে আমি প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ ধাৰণাটো সমূহ বৰ্ণনা হাতত লম তেতিয়াহে প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ কিছুমান মৌলিক সমালোচনাৰ বৰ্ণনা কৰা হ'ব তো সাপোজ কি হল এটো হল কি আমি এই সমালোচনাবোৰৰ কিছুমান সমাধানৰ চেষ্টা কৰিম এইবোৰৰ মাজত যি কিছুমান সমাধান আছে এইবোৰৰ আমি কিছু সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইবোৰ যি ক্ৰিটিসিজম আছে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইট ইজ দ্য লাষ্ট পাৰ্ট সো সকলোৱে কি হয় ভালৰ ইচ্ছা ঠিক কাৰণে ভালবোৰ বাঞ্ছনীয় বুলি প্ৰকাশ পায় যিয়ে ভনিৰ উৎপাত বুজি পায় তেওঁ আকো ভালৰ উল চৰিত্ৰটো বুজি পায় তেওঁ বা তাই কি কৰে একেলগতে নৈতিকতাৰ চলাৰ বেয়া হ'ব লাগে প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মৰ পৰম নীতি ভাল কাম কৰা আৰু যি বেয়াৰ পৰা আঁতৰি থকা ভালৰ ভাল চৰিত্ৰৰ পৰাও বা তাৰ ওপৰতেও ভিত্তি কৰি জন্ম হয় সো ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ভালৰ ক্ষমতাই ভালৰ সূচনা কৰে ব্যৱহাৰিক যুক্তি বিচাৰতে নিজকে ভালখিনি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সো ইয়াতে কি হয় কোনো পাৰ্সোনালি একো ডিসকাস কৰিব যে তেনেকা নহয় সো ভাল হ'ব লাগে আৰু এৰাই চলাৰ বেয়া হ'ব লাগে
আৰু প্ৰাকৃতিক যিবোৰ নেচাৰেল আছে এইবোৰৰ নৈতিক নিয়মৰ পৰা পৰম নীতি এইখিনি ল'ব লাগে আৰু চৰিত্ৰৰ পৰা বা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও জন্ম হয় ভাল কাম কৰিব পাৰে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে নিজকে ভালেখিনি বাস্তৱিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ইয়াতে ইয়াতে এইটো গুড এণ্ড ভাল এণ্ড বেয়া এইখিনিৰ মাজতে এইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে গুড ইজ ডান কি হ'ব গুড ইজ টু বি ডান এণ্ড এভিল ইজ টু বি এভইডেড হোৱাট এভাৰ ইজ গুড প্ৰাকৃতিক এইখিনি লৈকে আমি এটা চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে এটলিষ্ট আমি ভাল আৰু বেয়া এইখিনিৰ এটা ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ যে ভাল বস্তু বুলি কওঁতে কি আৰু বেয়া বস্তুবিলাক বুলি বেয়া বস্তু মানে কি ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে এই ক্ষমতাই হ'ল কি ভালৰ ক্ষমতাই হ'ল ভালৰ সূচনা কৰে আৰু ব্যৱহাৰিক যি যুক্তিৰ বিচাৰত নিজকে ভালখিনিকে বাস্তৱায়িত কৰিলে কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ভালৰ ক্ষমতাই হ'ল কি ভালৰ সূচনা কৰে আৰু ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ বিচাৰত নিজকে ভালখিনি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈও আহ্বান জনোৱা হয় ৰেচিঅ' বনি দা মিন্স মানে কি হ'ল the reason of the good or the call of the good is that all human desires the good these all desires are good precisely because the good manifests itself as a water যাক আমি ওট বুলিও ক'ব পাৰিম আৰু whenever understand it will be a এইটো এটা ৰেচিঅ' যি বনি হয় এইটো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হ'ব কি অট হ'ব মানে যিটো উচিত হ'ব লগা হয় অট টু বি তো অট টু বি তো কি হ'ব লাগিব ভালে হ'ব লাগিব no doubt there is anything there in your syllabus or it's from বাহিৰৰ পৰা কিবা চিলেবাছত নহয় এইটো বস্তুটো তেনেকা নহয় ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ভালৰ ক্ষমতাই ভালৰ সূচনা কৰে আৰু ব্যৱসায়িক মুক্তিৰ জৰে হাত সাৰিব লাগে নিজকে ভালেখিনি ব্যৱসায়িক মুক্তিৰ জৰে নিজকে সাৰিব লাগে আৰু ভালৰ ক্ষমতাই ভালৰ সূচনা আৰু ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ ক্ষমতা হ'ল যুক্তিৰ পৰা যিয়ে বনিৰ অনুবাদ বুজি পায় তেওঁ ভালৰ চৰিত্ৰটো বুজি পায় আৰু তেওঁ বা তাই একেলগতে নৈতিকতাৰ উচ্চতম নিয়মটোও বুজি পায় অৰ্থাৎ ভাল কামৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ভালৰ ক্ষমতাই ভালৰ সূচনা কৰে আৰু ব্যৱহাৰিক যুক্তিটোৰ বিচাৰতে নিজকে ভালখিনি বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ইয়াতে ডিফাইনিং যি নেচাৰেল মৰেল ল আছে তাৰ কেইটামান ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে যি মৰেল লৰ ডিফাইনিং এইটো নেচাৰেল মৰেল লৰ নৈতিকতা বা নৈতিকতাৰ পৰম নীতিটো হ'ল নৈতিকতা বা নৈতিকতাৰ দলৰ পৰম নীতিটো হ'ল ভাল হ'ব লাগে আৰু এৰাই চলিব পৰা বেয়া হ'ব লাগে যিটো বেয়া হয় এইটো আমি এৰাই চলিব পৰা বেয়া হ'ব লাগে আৰু সেই এটা নীতি ভালৰ উচিত যে চৰিত্ৰৰ ছয় ওপৰত নীতি ভিত্তি কৰি লোৱা নাই আৰু এই এটা নীতিৰ পৰা এই ব্যৱহাৰিক কাৰণে ইয়াৰ আন সকলো ব্যক্তিগত নীতি নিয়ম এইবোৰ আকৰ্ষণ কৰে নৈতিক আইনৰ সকলো ব্যক্তিগত নিয়ম যিমানখিনিলৈকে
ই নেতিবাচক যিমান দিনলৈকে ই নেতিবাচকটো নৈতিক আইনৰ এক পৰম নীতিক বুজায় তেতিয়া ভাল কৰক আৰু দুষ্টতা এৰাই চলিব পাৰে সব পৰম নীতিৰ যুক্তিযুক্ততাতে অংশগ্ৰহণ কৰে that means what natural moral law to jodi ami definition koribo jao tenehole the representation of any moral philosophies are capacity of practical reason to perceive truth and substratum so natural moral law is a presupposition and presupposition of any moral philosophy are the capacity of practical reason to perceive truth and a substratum rudimentary base a normal So natural moral laws ji presupposes hoy etu noitikota ba noitikotar param niditi hol bhal hobo lage aru erai cholibo pora beya hobo lage ji beya habit hoi jay etu hol beya so etu hoar agote ami amar turn to efale korilom jo goodor phale that means whatever bad we have to neglect it so noitik যিমানখিনিলৈকে ই নৈতিকতাৰ আচৰণ ই এক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ না হয় এক পৰম নীতিকহে বুজায় আৰু যি দুটা ৰিলেশন ভাল কৰক আৰু দুষ্টতা এৰাই চলিব লাগে সো পৰম নীতিৰ যুক্তিযুক্ততাতে অংশগ্ৰহণ কৰে আহি পেলাই দুটা অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত হল প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মত পূৰ্বধাৰণা হৈছে কাৰণে পূৰ্বধাৰণা কৰা হৈছে যে মানৱ প্ৰকৃতিৰ এটা ধাৰণা আৰু মানৱ প্ৰকৃতিৰ এটা ধাৰণা যি প্ৰকৃতিৰ এটা স্বৰূপ সো ইয়াক আমি মানে এইদৰে প্ৰাকৃতিক নিয়ম নৈতিক নিয়মৰ বস্তুনিষ্ঠ যি ভেটি হল সেইটো হল মানুহৰ স্বৰূপ আৰু ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ আগতে বা নৈতিক যিটো অস্তিত্ব থাকে অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক কাৰণে ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰকৃতিৰ নৈতিকতা নহয় সো আবিগতাবাদৰ এটা আবিগতাৰ দৰেও নহয় অৰ্থাৎ নৈতিকতা আবেগত প্ৰশ্ন বুলি কোৱা তত্ত্বটো হল কি মানুহ হোৱাৰ স্বৰূপৰ বাহিৰে বুজি পোৱা আৰু তত্ত্বটো বাহিৰৰ পৰা উপজি এইটো এটা মানুহে হোৱাৰ স্বৰূপৰ ওপৰতে ভিত্তি এটা কৰি গঢ় লৈ উঠে so কিছুমান বস্তু যেনেকা ভাল বেয়া যিবোৰ বস্তু ৰিলেশন এতিয়া ৰিলেশন মানুহৰ মাজত যদি আমি লৰ মাজত আৰু মৰেলিটিৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি আছে সেইটো চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহলে আমি পাম ল ইজ এ সেট অফ কি ৰুলস অফ দা ষ্ট্ৰীট দেন আকৌ হল কি set of between values and kya shati and kya galat এইবোৰ হল কি গোটেইবোৰ হল set of so যি set হয় setor মাজত এটা কি আছে এটা সম্পৰ্ক আছে they are not faculties in humans but a single capacity of these so এইবোৰ বস্তুৰ মাজত the first that দুটাৰ মাজত কি আছে two aspects in the faculty of reason in humans আৰু namely হল কি theoretical reason and practical reason দুটাই হল কি theoretical reason and practical reason দুটাৰ মাজত
তাৰপিছত সাপোজ আমি যদি এটা এক্সাম্পল দিওঁ যদি মৰেলিটিৰ যি ল নহয় সাপোজ লৰ আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ যেনে থিফ চুৰি কৰা তাতে কি হ'ব যদি লটো তাত এপ্লাই কৰা হয় তেনেহ'লে এইটো হ'ব কি ল হোৱাৰ যিটো মৰেলিটি কি হ'ব কোনো তাতে সেট অফ মৰেলিটি তাতে কি হ'ব গলত হ'ব এতিয়া মৰেলিটি যদি থিয়ৰি যদি মৰেলিটি এণ্ড লৰ মাজতে হয় that means এইটো the fact in between faculties is the same soul এইটো same মানে আত্মা হয় but does not এইটো ফেক্টটো যেটো হ'ল সাপোজ ব্লাইণ্ড মেন হাংৰি মেন সাপোজ এজন ৰাস্তাৰ মাজতে এজন বাটৰ মাজতে এজনে ভিকাৰী ওৱান পাৰ্চন হু ইজ ব্লাইণ্ড তো তেওঁ যেতিয়া ৰাস্তা পাৰ হ'ব পৰা নাই সাপোজ আমি গৈ তেওঁক হেল্প কৰিলোঁ ৰাস্তা পাৰ হ'ব দিলোঁ দিছ ইজ আৰ নট বাই একৰ্ডিং টু কি হয় নট এইটো হ'ল একৰ্ডিং টু আৱাৰ মৰেল এইটো হ'ল কি মৰেল লছ তাৰপিছত আকৌ সাপোজ ৰিলেশ্যন অফ শিপ যিটো আছিলে বিশ্ব that means what the principle of theoretical reasons are not probable এইটোতে কি হ'ব theoretical reasons are not probable but they are self-evident and they are understood by intuition they are self-evident and understood by intuition so there means theoretical আৰু practical reason is completely কি হয় complementary হয় theoretical and practical দুটাই কি হয় complementary হয় so নৈতিক দৰ্শন হিচাপে যদি আমি প্ৰাকৃতিক নৈতিক আইন আপেক্ষিকতাৰ বিৰুদ্ধে কৰো তেনেহলে এই আপেক্ষিক বিৰুদ্ধে আৰু নৈতিক নীতিৰ সত্যতা আৰু সাৰ্বজনীন বৈধতা যদি বিশ্বাস কৰে এজন সমাজৰ মতাদৰ্শক সমালোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ এজনক প্ৰাকৃতিক আইন লাগিব আইন বিষয় লাগিব প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক আইনৰ অভাৱত এজন নৃশংসতা আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে শৃংখলাবদ্ধ সমস্যাত এটা এইটো যে সমস্যা কি হ'ব প্ৰাকৃতিক আইনৰ ব্যক্তিগত নৈতিক আইন আৰু দেৱানী আইনৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব আৰু ই যিকোনো ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ পৰা স্বাধীন হ'ব লাগিব আৰু ইয়াক মানুহ হিচাপে যিকোনো মানুহৰ বাবে সুলভ হ'ব লাগিব সো এই বস্তুটোক আমি কি পালো গোটেইখিনি কি হ'ব লাগিব আমাৰ পৰা এজনো আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰো বিকজ এইটো এতিয়াও ঘটন হোৱা নাই নহয় এতিয়াও সো দেৱানী আইনৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব আৰু যি আইনৰ এইটো ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ পৰা স্বাধীন হ'ব লাগিব সো ইয়াকহে মানুহ হিচাপে আমি যিকোনোভাৱে উৎপত্তি দিব পাৰোঁ সো ইয়াতে কি হ'ল যদি সাপোজ নৈতিকতা আৰু লৰ মাজত আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ সাপোজ হ'ল কি নন ভেজিটেৰিয়ান আৰু বি হ'ল যিকোনো ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ পৰা হ'ব লাগিব সো ইয়াতে এটা আকৌ পইণ্ট ৱাইজহে কৰিব লাগিব গোটেই এইখিনি বস্তু ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ইউ উইল বি মিক্স আপ প্ৰৱণতাই জীৱনত পূৰ্ণতা আৰু পূৰ্ণতালৈ লৈ যোৱা লক্ষ্যবোৰলৈ আঙুলাই দিয়ে সো যিনে ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে সো যিনে ভাল আৰু বেয়াৰ মাজতে পাৰ্থক্য আছে তাতে প্ৰৱৰ্তনাৰো ক্ৰম অনুসৰণ কৰে প্ৰবঞ্চনাৰ আৰু ভাল আৰু বেয়াৰ জ্ঞানে প্ৰৱণতা ক্ৰমশ হ্ৰাস কৰে সো মূলতঃ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰৱণতা আছে প্ৰথম স্তৰৰ হ'ল হেলনীয়া হ'ল সকলো পদাৰ্থৰ সৈতে কোনখিনি পদাৰ্থৰ সৈতে সাধাৰণভাৱে থকা যায়
আৰু জীৱনত যদি দ্বিতীয় স্তৰৰ প্ৰৱণতাসমূহ সকলো জীৱৰ সৈতে মিল থকা প্ৰৱণতা হয় আৰু এইবোৰেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সামাজিক জীৱন, সন্তান জন্ম আৰু উম, এইবোৰ আছে যাকে জীৱনৰ সৈতে মিল থকা প্ৰৱণতা, জীৱৰ সৈতে, যিবোৰ জীৱ আমি। চ' এইবোৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ সামাজিক জীৱন, তন্ত্ৰতা, সন্তান জন্ম দিয়া বা শিক্ষাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে। চ' তৃতীয় তাতে এইখিনিতে হ'ল দুটা স্তৰ। আকৌ তৃতীয় স্তৰ হ'ল কি প্ৰৱণতা হৈছে মানুহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱণতা। এইটো হ'ল কি মানুহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱণতা। তেওঁলোকে জ্ঞানৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱণতা যিটো, এইটো জ্ঞানৰ বাবে চেষ্টা কৰা হয় আৰু য'ত ঈশ্বৰৰ বিশ্বাস আছে তাতে আকৌ কি গোটেইখিনিয়ে পজিটিভ হৈ যাব। চ' আনৰ সৈতে সংগতি জীয়াই থকাৰ কামনা নকৰিবা। চ' প্ৰৱণতাই হ'ল কি জীৱনৰ পূৰ্ণতা আৰু পূৰ্ণতালৈ হ'ল যোৱা লক্ষ্যবোৰক লৈ আঙুলিয়াই দিয়ে। চ' ভাল আৰু বেয়াৰ যি জ্ঞানে প্ৰৱণতাৰ ক্ৰম অনুসৰণ কৰে। মূলতঃ 3 প্ৰকাৰৰ প্ৰৱণতা আছে, যাত এটা তৃতীয় স্তৰৰ প্ৰৱণতা আছে দিয়া হৈছে য'ত ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জ্ঞানে অন্তৰ্গত কৰা হয় আৰু আনৰ সৈতে সংগতিত জীয়াই থকাৰ কামনা কৰা হয়। চ' দিজ আৰ হোৱাট কি আছিলে এইখিনি ডেফিনেশ্যনৰ মাজত পৰিছিলে এইখিনি গোটেইখিনি। চ' এতিয়া আমি ৰিজন আৰু মৰেলিটিৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে এইখিনি যদি পাৰা তুমি চকু বন্ধ কৰি দিয়া, পেজটো টাৰ্ণ, কিতাপখনত যিটো পেজ আছে পেজখন টাৰ্ণ কৰি দিয়া আৰু তাৰপিছত যি নেক্সট পেজ আছে ৰিজন এণ্ড মৰেলিটি, এইখনতে আমি চাব পাৰোঁ। চ' এইটোতে যদি আমি মানুহে এটা আইন মানি চলে, কাৰণ ই হ'ল যুক্তিসংগত। মানুহে এটা আইন মানি চলে, এইটো এটা হ'ল যুক্তিসংগত, কিন্তু যি আইনমতে যুক্তি হ'ব লাগিব এইটো। কিন্তু নৈতিকতাৰ মাজত কি আছে, যিবোৰ কোনো আইন নাই, বাট আমি যদি এইখিনি মানি নলওঁ তেতিয়া হ'ব আমি নিজকে কি কৰোঁ, গিল্টি ফিল কৰোঁ। এনেকা লাগে যে ক্ৰুৱেল, আই এম এ ক্ৰুৱেল টাইপ। চ' এইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, নৈতিকতাৰ মাজত মানুহে যদি আইনটো মানি চলে, কাৰণ ই হ'ল যুক্তিসংগত, আইনটো মানি চলিব লাগিব, এইটো হ'ল যুক্তিসংগত, কিন্তু প্ৰতিটো আইন মতে ইয়াত যুক্তি থাকিব লাগিব। আমি আইনবিলাক যিবিলাক মানিম এইবিলাক যুক্তিসংগত থাকিব লাগিব। সেইটোতে কোনো হেৰিটো টমাছ একুইনছনৰ মতেও এইটো মানৱ কাৰ্যৰ ৰেগুলাৰ এটা মেনচুৰা আছিলে, নিয়ম আৰু পৰিমাপ যি হয় এইটোৰ যুক্তি। চ' নৈতিকতাৰ একমাত্ৰ মাপকাঠিটো হ'ল মানৱীয় কাৰ্য যুক্তি অনুসৰি নে নহয়। নৈতিকতাটো হ'ল কি মানৱীয় যুক্তি অনুসৰি নহয়। চ' নোহোৱাৰ কাৰণ নোহোৱাকেও আইন নাই, আৰু যুক্তি আৰু ইয়াৰ অবিৰোধৰ নিয়মেও অৱশেষত যিকোনো নৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লয়। চ' অনৈতিক কাৰ্য হ'ল কি যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰা কাৰ্য। চ' মানুহে যদি এটা আইন মানি চলে, এইটো ফাৰ্ষ্ট ৱাইজ তাৰ বেকৱাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু এইখিনি মানিবও লাগিব। এটা বস্তু যদি জংঘল অলপ ইয়াতে এটা চাইডত কৰবাত দিওঁ আমি, তো তেতিয়া কি হ'ব, এইখিনিতো আমি যদি জাষ্ট বাৰ্ণ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি শুকোৱাৰ পিছত যদি লগে লগে এটা জ্বলাই দিওঁ, দেন গোটেইখিনি বাম হৈ যাব পাৰে। কিন্তু যদি যুক্তিয়ে অনুমোদন দিয়ে তেনেহ'লে কি ক'ব, নকৰে তেনেহ'লে যুক্তিয়ে অনুমোদন নিদিয়ে। চ' কাৰণ নোহোৱাকে যিটো আইন হয় নাই, আৰু যুক্তি আৰু ইয়াৰ অবিৰোধৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত যিকোনো
নৈতিক ব্যৱস্থাৰ আৰু সাধাৰণ দুৰ্ব ব্যৱস্থাৰ কাৰণ নোহোৱাকৈ আইন নাই আৰু যুক্তি আৰু ইয়াৰ অবিৰোধৰ নিয়মে অৱশেষত যিকোনো নৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়বস্তুৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লয় চ অনৈতিক কাৰ্য হ'ল কি যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰা কাৰ্য নৈতিক মূল্যবোধৰ উৎপত্তি আৰু যি নৈতিক মূল্যবোধৰ উৎপত্তি আৰু বৈধতা বৈদিক কাৰণৰ পৰা আহিছে চ অচিনৰ যি এটা আইন বা যিটো হৈছে সেইটোও কৰি তোলে চ কাৰণ নোহোৱাকে আইন নাই কিবা যদি কাৰণ হ'ব ইফ এনি বেড থিং সাপোজ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ এজ এন এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ তাতে কি হ'ব লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিছুমানৰ কাৰণে এইটো হয় কি হয় মৰেল আৰু কিছুমানৰ চামৰ কাৰণে হ'ল কি ইমৰেল আৰু কিছুমানৰ কাৰণে হয় মৰেল সেম তেনেকা কিছুমান বস্তু যেনেকৈ জ্ঞান আৰু নজৰান চ' এইটোৰ মাজতে কাৰণ নোহোৱাকেও আইন নাই আৰু যুক্তি আৰু লিগেলি মাজত যদি কিছু লবিলাক মেইনলি কি হ'ব এক্সটাৰ্নেল হ'ব আৰু মৰেলিটি মেইনলি হ'ব ইণ্টাৰনেল ল হ'ল এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চ এণ্ড মৰেলিটি হ'ল ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চ আকৌ ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চত এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চত ইমান প্ৰব্লেম নাই বাট ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চত নিদিয়ে মেক্সিমাম বিকজ কাৰণ নোহোৱাকে আইন নাই আৰু যুক্তি আৰু ইয়াৰ অবিৰোধৰ নিয়মে অৱশেষত যিকোনো নৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আলম নাই চ' ল হ'ল এক্সটাৰ্নেল আৰু মৰেলিটি হ'ল ইণ্টাৰনেল মৰেলিটিত কি হ'ব দেয়াৰ ইজ ন' পানিছমেণ্ট বাট অনলি we can feel guilty morality but in law there is a punishment and it's successful so a morality and law মাজত এইখিনি ডিফাৰেন্স হৈ আছিলে so maximum কি হয় তা মানুহে এইখিনি মানি চলে so মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি যুক্তি অনুসুধত দুটা দিশ আছে আকৌ এই ক্ষেত্ৰত ৰিজন আৰু মৰেলিটিৰ মাজত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তি অনুসুধত কি আছে দুটা দিশ আছে এটা হ'ল কি তাত্ত্বিক আৰু এটা হ'ল ব্যৱহাৰিক সো এটা আনটোৰ অধীন নহয় মানুহৰ দুটা অনুসদ নহয় বৰঞ্চ আত্মাৰ একক ক্ষমতা যিটো আত্মাৰ একক ক্ষমতা হয় যিটো বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হয় মানুহৰ দুটা অনুমোদন নহয় বৰঞ্চ আত্মাৰ একক ক্ষমতাটো হয় যিটো এইটো বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত তাত্ত্বিক যুক্তি নিজৰ কাৰণে সত্যৰ বিভিন্ন প্ৰতি নিৰুদ্দেশৰ বিভিন্নৰ প্ৰতি যি বস্তুৰ প্ৰতি যেটো নিৰ্দেশিত হয় এইটো তাত্ত্বিক যুক্তি নিজৰ কাৰণেও সত্যৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হয় আনহাতে ব্যৱহাৰিক কাৰণেও সত্যৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হয় কিন্তু এই দুজনৰ নিজস্ব ইটোৰে ভিতৰে পৰিপূৰক হয় যদিও অধীন নহয় এটা আৰু এটাৰ অধীন নহয় তেতিয়াও এইটোৰে কি হয় পৰিপূৰক হয় কোনটো ৰিজন এণ্ড মৰেলিটি এটা আৰু এটাৰ পৰিপূৰক হয় সো ইয়াতে কি আছে নিয়তৰ মানুহ দুটাৰ মাজতে একে আত্মাৰ অনুশোধন বুলি কোৱা কথাটোৰ সিহঁতৰ তৰ্কীয়তা দুটি ন্যায় নাই সো দুজনৰে নিজস্ব নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে যি জিলে
ইটোৰে সিটোৰ অধীন নহয় আৰু যদিও ইটোৰে সিটোৰে পৰিপূৰক তেনেহলে ইহঁতে এইটো কমপ্লিট কৰি লয় মৰেলিটিটো সো তাত্ত্বিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ সম্ভাৱ্য নহয় তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু তেওঁলোকৰ আত্মতৃপ্তি তোমাৰ যুক্তৰ পৰা ধাৰ লোৱা বা ধাৰ কৰাও নহয় সো ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ হৈছে প্ৰাকৃতিক আইনৰ প্ৰথম নীতি আৰু সেইবোৰ কি হ'ল প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো সো সজ্ঞাতভাৱে জনা যায় এইটো সজ্ঞাতভাৱে কি কৰা যায় জনা যায় সো ইয়াতে তাত্ত্বিক যুক্তিৰ প্ৰথম সম্ভাৱ্য নহয় তেওঁলোকে প্ৰথম সম্ভাৱ্য দিছিলে কি তাত্ত্বিক যুক্তিৰ পৰা যি ধাৰ লোৱা বা ধাৰ কৰাও নহয় সো ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ হৈছে প্ৰাকৃতিক যি আইনৰ প্ৰথম নীতি সো ব্যৱহাৰিক আমি যিবোৰ যুক্তি দিওঁ বা নিয়ম নীতি দিওঁ এইবোৰৰ ফাৰ্ষ্ট হ'ল আইনী যে according to law সো তাত্ত্বিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ সম্ভাৱ্য নহয় সো তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু তেওঁলোকক অন্তৰ্দৃষ্টিৰে বুজা যায় তেনেদৰে ব্যৱহাৰিক সতিৰ যি ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ যি প্ৰথম নীতি হয় এই ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ নিজস্ব এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে জনা আৰু প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰা নীতিৰ অধিকাৰী সো তাত্ত্বিক যুক্তিৰ পৰা ধাৰ লোৱা বা ধাৰ কৰা নহয় ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ হৈছে প্ৰাকৃতিক আইনৰ প্ৰথম নীতি সেইবোৰ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে এণ্ড সজ্ঞাতভাৱে জনা যায় সজ্ঞাতভাৱে জনা যায় এইটো বস্তু তাত্ত্বিক যুক্তিৰ পৰা ধাৰ লোৱা বা ধাৰ কৰাও নহয় ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ হৈছে প্ৰাকৃতিক আইনৰ যি প্ৰথম নীতি সেইটো আৰু সেইবোৰৰ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো সব আৰু এটা পইণ্ট আমি পাম ইয়াৰ সাগৰ এইটো অজ্ঞাতভাৱে যি জনা যায় এইটো হয় সো ব্যৱহাৰিক যুক্তি আমি যদি যিবোৰ যুক্তি ব্যৱহাৰ হৈছে এইবোৰৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ প্ৰথম নীতি হয় আৰু যিবোৰ বস্তু প্ৰায় প্ৰাকৃতিক কৰি আছিলে নেচাৰেলি ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ নিজস্ব তেওঁলোকক আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো যে নীতিৰ তেওঁলোকে অধিকাৰী সো তাত্ত্বিক এইটোৰ জৰিয়তে আমি দুটা এক্সাম্পল দিব পাৰো সাপোজ A is a person who is vegetarian এতিয়া vegetarian হোৱাটো and B is a person who is non vegetarian এতিয়া B ও non vegetarian হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু নন ভেজিটেৰিয়ানৰ কাৰণে ইমান বেছি ভেজিটেৰিয়ানৰ কাৰণেও ইমান বেছি প্ৰব্লেম নহয় বিকজ নন ভেজিটেৰিয়ানৰ কাৰণে একোই প্ৰব্লেম নাই এণ্ড ফৰ
এইটোৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক নহয় আমাৰ অট'মেটিকেলি কি হ'ব এটা যুক্তিৰ জৰিয়তে আমি মৰেলি আমাৰ নীতি যি ইথিক্সৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো ব্যৱহাৰিক কাৰণে হ'ব আৰু ইয়াৰ সকলো ব্যক্তিগত নীতি নিয়ম আকৰ্ষণ কৰিব চ' নৈতিক আইনৰ সকলো ব্যক্তিগত নিয়ম যিমানখিনিলৈকে ই নৈতিক আইনৰ এক পৰম নীতিক বুজাই ভাল কৰক বা এৰাই চলিব পৰা চ' পৰম নীতিৰ যুক্তিযুক্ততাতে অংশগ্ৰহণ কৰে চ' প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়মত পূৰ্ব ধাৰণা কৰা হৈছে যে মানৱ হ'ল প্ৰকৃতিৰ এটা সাধাৰণ প্ৰকৃতি আছে যিটো অহৰহ আছে আৰু সেই মানৱীয় স্বভাৱৰ পৰাই নৈতিক নীতিবোৰ অংকন কৰা হয় যিবিলাক হিউমেন নেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান নীতি এতিয়া আমি এটা নীতি যেনেকা সাপোজ যি ভাল বুলি ভাবো সেইটো বেলেগ কোনো এনিমেলছৰ এইবিলাকৰ ওচৰত এইটো নীতি সিহঁতে গম নাপাব চ' আমি সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট জীৱ আৰু আমি এইটোত ভালকে তাৰ প্ৰাকৃতিক যে নৈতিক নিয়মৰ বস্তুনিষ্ঠ ভেটি হ'ল কি মানুহৰ স্বৰূপ চ' ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ আগতে নৈতিক আইনৰ যি অস্তিত্ব থাকে অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক কাৰণে আমি এইবোৰ বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু কাৰণ প্ৰাকৃতিক নৈতিক নিয়ম মানুহ হোৱাৰ মূল ঘাটনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে চ' নৈতিক আইন আৱেগিত বাদৰ দৰে নহয় অৰ্থাৎ নৈতিকতা কি হয় আৱেগৰ প্ৰশ্ন বুলি কোৱা তত্ত্বটো মানুহ হোৱা স্বৰূপৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠে অনলি যে আমি নৈতিকতাই ইমোচনেলি এইটোকে আমি গঢ়াই উঠিম তেনেকুৱা নহয় এইটো তাৰ মানুহ হোৱাৰ স্বৰূপৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰি যে এটা মেণ্টেলি উৎকৃষ্ট বিহেভ হ'ব এইটো চ' নৈতিকতাত মৰেলি যি দৰ্শন হিচাপে ফিলচফিত নৈতিক যি দৰ্শন হিচাপে প্ৰাকৃতিক যি নেচাৰেল ল হয় নৈতিক আইন আপেক্ষিত ভাৱৰ বিৰুদ্ধে আৰু নৈতিক নীতিৰ সত্যতা যোনটো সত্য হ'ব আৰু সাৰ্বজনীন বৈধতাৰ বিশেষ যি সকলোৱে এইটো বিশ্বাস কৰিব আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব এইটো নিয়ম নীতিবোৰ চ' এজনৰ সমাজৰ যি মতাদৰ্শক সমালোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বলৈ এজনক প্ৰাকৃতিক আইনৰ লাগে আৰু প্ৰাকৃতিক আইনৰ অভাৱতে এজন নৃশংসতা আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে শৃংখলাবদ্ধ সমাজ দুয়োটাকে সমান মূল্য দিবলৈ বাধ্য হ'ব চ' প্ৰাকৃতিক যি আইন এইটো হ'ল কি ব্যক্তিগত আইন নৈতিক আইন আৰু দেৱানী আইনৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব চ' ইয়াৰ যিকোনো ধৰ্ম সকলো ধৰ্মতে কি আছে এইটো বস্তু আছে যি এটা নৈতিক ৰূপত আছে এটা নীতিগত ৰূপ আছে মৰেলি এটা যি মৰেল ল এটা আছে যি আমি উৎকৃষ্ট জীৱ হিচাপত আমি অলপ ইমোচনেলি হওক আৰু যি আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ৰিজনতো আমি এইটো সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যি ভাল হয় হোৱাট এভাৰ ইজ গুড এণ্ড ট্ৰুথ এইটো হয় চ' এইটো মেইনলি কি হয় মেইনলি এজ এ ট্ৰুথ এছপেক্ট অফ ট্ৰুথ অৰ এজ ট্ৰুথে হয় এইটো মেইনলি চ' নৈতিক দৰ্শন হিচাপে এইটো এটা একচেপ্ট কৰি লোৱা হৈছে যে ধৰ্মীয় ভেটিৰ পৰা স্বাধীনতা হ'ব লাগে সকলো ধৰ্মতে আছে যে উপযুক্ত সত্য হ'ব লাগে আৰু ভাল হ'ব লাগে এণ্ড ট্ৰুথ হ'ব লাগে এণ্ড কোনো ধৰ্মতে তেনেকুৱা নাই যে আমি এইখিনি কৰিব এগেইনষ্ট দ্য মৰেল লত আমি যাম বা যাব পাৰোঁ কোনো ধৰ্মতে এইটো বস্তু নাই চ' একৰ্ডিং টু লত যদি যাওঁ আমি তেনেহ'লে কি হ'ব চাপ'জ চুৰি কৰিলে এইটোত কি হ'ব এইটো এটা ল হ'ব পানিচমেণ্ট হ'ব আৰু মৰেলিটিত গ'লে এইটো কি হ'ব লিগেলি ৰং হ'ব লিগেলি দুইফালে কি হ'ব যদি নৈতিকতাত যাওঁ আমি এইটো ৰং আকৌ যদি লত যাওঁ তেনেহ'লেও ৰং টিফ চাপ'জ আৰু চাপ'জ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ মাজত এক্সাম্পল লওঁ যদি আমি এইটোত কি হ'ব কিছুমানে কি হ'ব মৰেলি ফৰ চাম পাৰ্চন এইটো কি হ'ব মৰেলি গুড ফৰ চাম পাৰ্চন এইটো নট গুড এনেকুৱা হয় কিছুমান বস্তু চ' লটো কি হ'ব এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চ
আৰু মৰেলিটিটো কি হ'ব ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চ ল হ'ব এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চ এণ্ড মৰেলিটিটো হ'ব ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চ যাতে মৰেলিটিত কি হ'ব ন' পানিছমেণ্ট বাট ইউ উইল ফিল গিল্টি মৰেলিটি কি হ'ব একো পানিছমেণ্ট নাপাম কিন্তু আমি কি হ'ব গিল্টি ফিল কৰিম চ' কিছুমান বস্তু হয় কি তেনেকা যিবোৰ বস্তু অনলি এজ এ law completely to কি হল a set of rules of the by the state আর এটু হল কি morality কি হল a set of belief values তাতে কোনটো সত্য কোনটো গলত এইটো কোনটো মিথ্যা এইটো ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব তাৰ ভ্যালুটো চোৱা হ'ব সাপোজ এজন ৰাস্তাত এজন ব্লাইন্ড ম্যান সো এইটো যদি তাক আমি যদি ৰাস্তাখন পাৰ হোৱাত হেল্প কৰো সেইটো কি হ'ব লত একো নাই কোনোবাই পাৰ কৰি নিদিলে তাক কোনো জুম বা লৰ জৰিয়তে নিদিব বাট মৰেলি আমি তাক ধৰি পেলাই ৰাস্তা পাৰ কৰি দিও এইটো কি হ'ব morally good so এটা you will not feel guilty and you will feel happy so এনেকা কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু আমি morally কৰিব পাৰো বাট যিবোৰ বস্তু লত নাই বাট নৈতিকতাৰ ভিত্তিত আমি এইখিনি কৰিব লগা হয় সো প্ৰৱণতাই কি হয় জীৱনত পূৰ্ণতা আৰু পূৰ্ণতালৈ যোৱা লক্ষ্যবোৰলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে সো ভাল আৰু বেয়াৰ জ্ঞানে প্ৰৱণতাৰ ক্ৰম অনুসৰণ কৰে মূলত তিনি প্ৰকাৰৰ মেইনলি প্ৰৱণতা কেইবিধ আছে তাতে তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰৱণতা আছে মেইনলি প্ৰথম স্তৰত হল হেলনীয়া ফল সকলো পদাৰ্থৰ সৈতে সাধাৰণভাৱে থকা প্ৰৱণতা সো এইবোৰে কি কৰে আত্মসংৰক্ষণৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে আকু দ্বিতীয় স্তৰৰ প্ৰৱণতা সমূহত সকলো জীৱৰ সৈতে মিল থকা প্ৰৱণতা এইবোৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ সামাজিক জীৱন সন্তান জন্ম দিয়া আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা এইবোৰ হল দ্বিতীয় স্তৰৰ প্ৰৱণতা আকু তৃতীয় স্তৰৰ প্ৰৱণতা হল কি মানুহৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰৱণতা তেওঁলোকে জ্ঞানৰ বাবে চেষ্টা কৰা যত ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জ্ঞান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু আনৰ সৈতে সংগতিত জীয়াই থকাৰ কামনা কৰা হয় সো মূলত এই তিনি প্ৰকাৰৰে প্ৰৱণতা আছে তাতে প্ৰথম স্তৰটো মেইনলি পদাৰ্থৰ সৈতে হয় আৰু দ্বিতীয় স্তৰটো হল কি মেইনলি সকলো জীৱৰ সৈতে আৰু তৃতীয় স্তৰটো হল মেইনলি মানুহৰ বাবে সো তেওঁলোকে এইটো জ্ঞানৰ বাবে চেষ্টা কৰা যত ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জ্ঞানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু আনৰ সৈতেও সংগতিত জীয়াই থকাৰ কামনা কৰা হয় সো এইখিনি আছিল কি প্ৰৱণতাৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণতা লৈ আৰু ৰিজন এণ্ড মৰেলিটিৰ মাজত আকু এই কাৰণ এণ্ড নৈতিকতাৰ পিছফালে কি কাৰণটো থাকিবই ৰিজন ইজ প্ৰেজেন্ট অলৱেজ সো মানুহে এটা আইন মানি চলে কাৰণ ই যুক্তিসংগত প্ৰতিটো আইনতে ইয়াক যুক্তি থাকিব লাগিব টমাছ একুইনেছৰ মতে মানৱ কাৰ্যৰ যে ৰেগুলাৰ এটা মেনচুৱা যি নিয়ম আৰু পৰিমাপ যুক্তি হয় নৈতিকতাৰ একমাত্ৰ মাপকাঠিটোই হল মানৱীয় কাৰ্য যুক্তি অনুসাৰে নে নহয় অৰ্থাৎ যদি যুক্তি অনুমোদন দিয়ে বা নকৰে তেতিয়া নৈতিক মূল্যবোৰৰ উৎপত্তি আৰু বৈদিক ব্যৱহাৰিক কাৰণৰ পৰাও আহিছে সো কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে এটা আইন যেটো হৈছে সেইটোই কৰি তোলে কাৰণ নোহোৱাকে আইন নাই আৰু যি আইনে হোক মৰেলিটি হোক গোটেইবিলাৰ কি হ'ব এটা ৰিজন থাকিবই সো কাৰণ নোহোৱাকে কোনো আইন নাই আৰু যুক্তি আৰু ইয়াৰ অবিৰোধৰ নিয়মে অৱশেষত যিকোনো নৈতিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লয় সো অনৈতিক কাৰ্য হল কি যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰা কাৰ্য অনৈতিক যেটো কাৰ্য এইটো হল যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰা কাৰ্য মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তি অনুসুদত দুটা দিশ আছে যতা হল কি তাত্মিক যুক্তি এণ্ড ব্যৱহাৰিক যুক্তি এটা আনটোৰ অধীনত নহয় মানুহৰ দুটা অনুসুদন নহয় বৰঞ্চ আত্মাৰ একক ক্ষমতা হয় যেটো বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত আৰু তাত্মিক যুক্তিৰ নিজৰ কাৰণে সত্যতা আৰু আনহাতে ব্যৱহাৰিক কাৰণেও সত্যৰ প্ৰতি নিৰ্দেশিত হয়
চ' যিমান দূৰলৈকে ইয়াক বাস্তৱায়িত আৰু কাৰ্য কৰিব লাগে দুজনেই একে আত্মাৰ অনুভূত বুলি কোৱা হয় কথাটোৱে সিহঁতৰ সক্ৰিয়তা লুটি নিয়া নাই চ' এই দুইজনৰ নিজস্ব উদ্দেশ্য লক্ষ্য যিটোৱে সিটোৰ অধীনত নহয় যদিও ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক চ' মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তাত্ত্বিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিসমূহ সম্ভাৱ্য নহয় তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তৰ হিচাপত আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰে কিছুমান বস্তু গলত যদি ভুল হয় বা ৰং হয় তেতিয়া আমি অন্তৰ্দৃষ্টিৰে বুজি পাওঁ তেনেদৰে ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰথম নীতিও ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ নিজস্ব প্ৰাকৃতিকবাদে জনা আৰু প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰা নীতিৰ অধিকাৰী তাত্ত্বিক যুক্তিৰ পৰা ধাৰ লোৱা বা ধাৰ কৰাও নহয় ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ প্ৰতি নীতিসমূহ হৈছে কি প্ৰাকৃতিক আইনৰ প্ৰথম নীতি সেইবোৰে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে সজ্ঞাতভাৱে জনা যায় তাত্ত্বিক সজ্ঞাতভাৱে এইটো বস্তু জনা যায় তাৰপিছত ইয়াৰ যি উচ্চতম নীতিৰ পোহৰতো আমি গোটেইখিনি মংগলৰ বাবে বিচাৰি উলিয়াটো ব্যৱহাৰিক কাৰণৰ অন্তৰ্গত ভাল কৰক আৰু বেয়াৰ পৰাও আঁতৰি থাকক কিন্তু ইয়াতেই শেষ নহয় ই ভালখিনি উপলব্ধি কৰাৰ উপায় আৰু অধিক বিচাৰে চ' দুয়োটা ফাংচন ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ অন্তৰ্গত আৰু ব্যৱহাৰিক যুক্তিয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকলাপতো পৰিপূৰ্ণ উপলব্ধি কৰিলে চ' ব্যৱহাৰিক যুক্তি ইয়াৰ কাৰ্যকলাপত পূৰ্ণতাত যিটা উপনীত হয় যিমানখিনিলৈকে ই স্বীকৃতি লাভ কৰিব বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভালক আদেশ দিয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰিক যুক্তিৰ আইন চৰিত্ৰ বুলিয়ে কোৱা হয় অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক কাৰণে নিষ্পাদন কৰিবলগীয়া স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভালক আদেশ দিয়ে ইয়াৰ এইটো যিমান উচ্চতমৰ যদিও লৰ পৰাও যি কিছুমান নৈতিকতাৰ কাৰণে ৰিলাক্স দিয়া হয় যি পোহৰত মংগলৰ কাৰণে বা সকলোৰ যি কোনোবাৰ মংগলৰ কাৰণে বা ইয়াৰ যি উচ্চতম নীতিৰ পোহৰত মংগলৰ বাবেও বিচাৰি উলিয়াটো ব্যৱহাৰিক কাৰণৰ অন্তৰ্গত সেইটো কোৱা হয় চ' জাজমেণ্টটোৱে প্ৰেক্টিকেল ৰিজন হয় আৰু এইটো প্ৰেক্টিকেলৰ ৰিজনৰ জৰিয়তেও এইটো হয় চ' আমি ইমানলৈকে এইটো ৰিজন এণ্ড মৰেলিটিলৈকে কৰিলোঁ নেক্সটখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম থেংক ইউ নমস্কাৰ